योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीगुरुभ्यो नमः। नाट्यशास्त्रस्य प्रभावः भारतीय रङ्गकलासु इत्यस्मिन् विषये यत् देशीयविचारसत्रम् अन्तर्जालीयमाध्यमेन समारब्धं तस्य तु षष्ठं सुदिनं भवति अद्य। ये अत्र समुपस्थिताः वर्तन्ते विदुषां मार्गदर्शकानां तेषां सर्वेषामपि चरणकमलेषु प्रणम्य अद्य इदानीं गोष्ठी समारभ्यते। आदौ स्वागतभाषणं करोति डॉक्टर पी अर्चना। तामहम् आमन्त्रये। Good morning to everyone present here. We are moving on the 6th day of the national webinar, Influence of Natyasastra on Indian Theatre, organized by Sanskrit, Department of Sanskrit, University of Kerala. The previous days were very rich with the paper presentation of eminent scholars. Today, we are having a series of presentation, which is chaired by Dr. Rajan N.I.D., Campus Director, Central Sanskrit University, Guruvayur Campus. On behalf of Department of Sanskrit, University of Kerala, welcome Dr. Rajan N.I.D. sir with all respect to this function. We have 3 paper presentation today. The first paper will be presented by Professor Sadashi Kumar Dwivedi, Department of Sanskrit, Faculty of Art Coordinator, Banaras Hindu University. On behalf of Department of Sanskrit, University of Kerala, I welcome Professor Sadashi Kumar Dwivedi sir to this function. The second paper presentation will be presented by Dr. C.M. Neelakandan, retired Professor of Department of Sahitya, Sri Shankaracharya University of Sanskrit, Kaladi. On behalf of Department of Sanskrit, University of Kerala, I welcome Dr. C.M. Neelakandan sir to this function. The final paper will be presented by Kalai Mamani Srimati Gopika Verma ma'am. She is a renowned Mohiniyattam performer, most popular inside and outside Kerala, and also very popular outside the country. On behalf of Department of Sanskrit, University of Kerala, I welcome Srimati Gopika Verma ma'am to this function. Next, I welcome Dr. C.N. Vijaykumari teacher, coordinator of this webinar, and also the Director, Center for Vedanta Studies. On the behalf of each and everyone, I welcome Vijaykumari teacher present here. Once again, I welcome each and everyone to this webinar, and I welcome Dr. Rajan N.I. sir with great respect to chair this function, and also request Rajan N.I. sir to accept the charge of handling the controlling thread of this session. Let me conclude my words. Thank you, everyone. Over to Rajan N.I. sir. Welcome, sir. Gurave Sarvalokanam Bhishaje Bhavaroginam Nisaye Sarvidyanam Dakshinamurtaye Nama Apara Karuna Sindhu Jnanadan Jnanrupina Kamakoti Mathadhishan Pranatosmi Sada Muda Shastra Shasanayordaksha Muddishta Karyasathakam Putrikrita Samachatram Bande Venkata Shastrinam Samupasthitan Sarvan Pranamya Vishishya
एकोदर सहोदरत्वाभावात् मम ज्येष्ठकल्पाः नीलकण्ठन् महोदयाः अथ च द्विवेदी महोदयाः तथा मोहिनियाट्टम् इति प्रशस्तायां केरलकलायां प्रवीणा गोपिकापर्म महोदया अपि च मम साक्षाशिष्यः उन्निकृष्णः तस्य सहधर्मिणी सर्वेषु कार्येषु निपुणा अस्मिन् कार्यक्रमेऽपि निरन्तरं प्रवर्तते एवं च ये छात्राः उपस्थिताः सन्ति तेषाम् आशिषः वितीर्य इतरान् पुनः पुनः प्रणम्य किञ्चित् वक्तुमिच्छामि। अद्य आनन्दस्य विषयः यतोहि काकताळीयन्यायेन मम जन्मदिनम् अद्य जातमस्ति। मकरमासी रेवती नक्षत्रे मम जन्म अभवत्। यद्यपि उन्निकृष्णमहोदयेन अहं पृष्टः कदा भवतां समयः भवेत् मया पृष्टं शनि रविवासरयोः भवतु तथा चेत् मम अवकाशः न स्वीकर्तव्यः। परिसरे महत्कार्यम् अवशिष्टमस्ति न्याक् विषये इदानीम् IKS विषये प्रवर्तनीयम् अतः महत्कार्यं वर्तते। अतः शनि रविवासरयोः अन्यतरत् दिनं स्वीक्रियतां। तैः मम मनः ज्ञात्वा रविवासरे अयं कार्यक्रमः कल्पितः। तदपि महद आनन्दस्य विषयः। अपि च अस्मिन् दिनेपि नीलकण्ठन् महोदयाः समागताः। इदानीम् अहं स्मरामि एकदा पुरश्चर्या पाठ्यक्रमे पाठकत्वेन अहं नियुक्तः, किन्तु पठितृषु अथवा श्रोतृषु मणिद्राविडशास्त्रिणः अपि आसन्। अपि च मम गुरवः कृष्णन् नम्बूदिरि महोदयः अपि आसन्। मया तदानीं चिन्तितं सर्वकारस्य चिन्तनं विचित्रमस्ति। यतोहि मणिद्राविडशास्त्रिणः षड्दर्शनीवल्लभाः सन्ति, तथापि तेषां पदोन्नत्यै एतादृशं कार्यं कर्तव्यमिति सर्वकारस्य नियमः। तदानीम् अहं मनसा तान् मणिद्राविडशास्त्रिणः प्रणिपत्य कार्यम् आरभ्यते स्म। इदानीं तादृशी अवस्था जाता। सर्वात्मना नीलकण्ठन् महोदयाः तथापि, किन्तु तेषां पत्रपाठन प्रस्तावे मम आध्यक्ष्यं कस्मात् दत्तमिति अहं न जानामि। कदाचित् गुरोरनुग्रहादेव पुमान् पूर्णप्रशान्तयेति गुरोः अनुग्रहं मनसा विचिन्त्य उन्निकृष्णमहोदयः तथा कृतं स्यात्। इदानीम् अहं पुनः नीलकण्ठमहोदयानां चरणकमलयोः साष्टाङ्गं प्रणतिं करोमि।
क्रियते द्विवेदीमहोदयाः तथा परिचिताः मम न सन्ति यतोहि वस्तु अहं कूर्मसदृशः मम स्वभावः तथा वर्तते कूर्मम् उपगत्य कश्चित् दण्डेन स्पृशति चेत् तदा स कूर्मः स्वकीयं मुखं बहिः प्रदर्शयति तद् ममापि अयं स्वभावः यः कोऽपि मां प्रेरयति चेत् अहं साक्षात् आगच्छामि किन्तु यत् कार्यं मयि निक्षिप्तं तत् अवश्यं कर्तव्यमेव नाट्यशास्त्रे तथा परिचयः मम नास्ति तथापि नाट्यं किञ्चित् अहं जानामि इदानीम् अपरः अवसरः मम प्राप्तः तत्र कलामण्डलं ट्रोप्तः विभागात् काचित् आगत्य मत्सकाशम् अपृच्छत् राजन् महोदय अस्माकं किञ्चित् इच्छा अस्ति अम्बा विषये एकं कूडियाट्टं कर्तव्यम् अम्बा विषये इदानीं कूडियाट्टं नास्ति तत् कथाम् अवलम्ब्य एकं नाटकं निर्मातव्यं मया उक्तम् अहं श्रमं करोमि यतोहि कूडियाट्टं कलायां मम तादृशं पाण्डित्यं नास्ति कथകളി चेत् चिन्ता नास्ति प्रायेण साङ्गोपाङ्गं कथകളിं जानामि किन्तु कूडियाट्टं कलायां तादृशं प्रावीण्यं मयि नास्ति तथा सा ओजे तथा मास्तु अस्माभिः तत्र क्रमशः रङ्गविचारं भवतां कृते दीयते तत्सृत्य भवद्भिः नाटकं निर्मातव्यम् एवम् अम्बा प्रशस्तिः इति नाम्ना कूडियाट्टं कलानुसारेण एकं नाटकं मया निर्मितं तस्य अर्धः भागः त्रिशूर्नगरे प्रकल्पितः अवशिष्टो भागः कदाचित् उपकलामण्डलं स्यात् भविष्यति मन्ये अनन्तरं तैः आट्टप्रकारमपि निर्मितं तत्रापि परिष्कारः मयि कृतः तर्हि किञ्चित् ज्ञानं कूडियाट्टं कलायामपि जातमस्ति तत्र नीलकण्ठन् महोदयाः अत्यन्तं प्रवीणाः कूडियाट्टं कलायाम् अपि च द्वितीयं सौभाग्यमस्ति गोपिकावर्मा मां जानाति वा अहं गोपिकावर्मां जानामि वा इति न जाने ഗോപികാവർമ്മയ്ക്ക് എന്നെ അറിയോ അറിയില്ല എനിക്ക് ഗോപികാവർമ്മയെ അറിയോന്ന് അറിയില്ല നമസ്തേ സർ നമസ്തേ പക്ഷേ നമസ്തേ സർ എനിക്ക് മോഹിനിയാട്ടം അസലായിട്ട് അറിയാം അതെ മോഹിനിയാട്ടം ആവട്ടെ നമ്മളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മീഡിയം അതെ അതെ അതെനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് ഭരതനാട്യത്തെക്കാൾ ഇഷ്ടം മോഹിനിയാട്ടമാണ് വളരെ സന്തോഷം കേരളീയമായത് കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ഒരു പാർഷ്യാലിറ്റി എനിക്കില്ല കാരണം കൂടുതലായിട്ട് സഹൃദയരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ മോഹിനിയാട്ടത്തിന് ഒരു കഴിവ് കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൂടിയാട്ടത്തിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്നെ കഴിവ് കഥകളിക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പിന്നെ ഇമ്പാർഷ്യൽ തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് മോഹിനിയാട്ടം കലയോട് പിന്നെ അത് മോഹിനികൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്പം അങ്ങനൊരു പ്രതിപത്തി അതിനുണ്ട് ഏതായാലും എൻ്റെ സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഏഷാപി സമാഗതാസ്തി മോഹിനിയാട്ട വിഷയെ സാപി अवश्यं प्रस्तोष्यति अनन्तरं द्विवेदी महोदयाः वस्तुतः
अत्र पञ्चसु दिनेषु ये दृष्टाः मया नामतः दृष्टाः साक्षात् दृष्टुम् अवसरः मम मम दोषात् न जातः यतोहि मया उक्तं किल महत्कार्यभारम् इदानीम् आगतम् अस्माकं कुलपतित्वेन वार्खेडि महोदयाः समागताः ते तु यतोहि प्रायेण एकवर्षं यावत् कुलपतिस्थानं रिक्तमासीत् केन्द्रीय विश्वविद्यालये अतः बहुभारः तेषां शिरसि वर्तते ततोपि अल्पीयान् यदि मया स्वीक्रियते न स्वीक्रियते चेत् महत् पापं भवेत् कृत्वा तैः यो भारः दत्तः सस्सह मया स्वीक्रियते स्वीकर्तव्यं च अतः नामतो दृष्टाः तत्र सर्वे विद्वांसः एव एवं द्विवेदी महोदया अपि तथैव भवेयुः इति मम सङ्कल्पः अतः तेषामपि भाषणम् अधुना सिद्धमस्ति यतोहि प्रथमस्थानं तेभ्यः दत्तं तत् औदित्येन यतोहि आतिथेयाः वयम् अतिथयः द्विवेदी महोदयाः सन्ति अतः तेषामेव प्रामुख्यं प्राथम्यं दातव्यमिति अस्माकं सङ्कल्पः अतः द्विवेदी महोदयान् सप्रश्रयं प्रार्थये तत्र भवन्तः आगत्य स्वकीयान् विषयान् प्रस्तुवन्तु इति द्विवेदी महोदयाः सर्वेभ्यो प्रणामाः। यत् पादपङ्कजरज परिवार्जितेषु चेतस्सु दर्पणतलामलताङ्गतेषु शब्दार्थसम्पदोदारतरा स्फुरन्ति विघ्नच्छिदेस्तु भगवान् सगणाधिनाथः। केरल विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन नाट्यशास्त्रम् अधिकृत्य समायोजितायाम् अस्यां संगोष्ठ्यां समुपस्थिताः विद्वांसः अध्यक्षरूपेण अद्य विराजमानाः सन्ति प्रोफेसर राजनिन्नाजे महाभागाः ते निदेशकाः सन्ति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गुरुवायूर परिसरस्य। अत्र पुनः सम्पूर्णस्यापि आयोजनस्यास्य कर्णधाररूपेण प्रतिष्ठिताः प्रोफेसर मुरली माधवन महाभागाः। अत्र ये विराजन्ते वक्तृरूपेण प्रोफेसर CM नीलकंठर महाभागाः, श्रीमती गोपिका वर्म महाभागाः, ये च आयोजकाः सन्ति डॉक्टर उन्नी कृष्णन महाभागाः, एवञ्च ये समन्वयकाः सन्ति सम्पूर्णस्यास्य आयोजनस्य डॉक्टर CN विजयकुमारी महाभागाः, प्रोफेसर गंगाधर नायर महाभागाः। सर्वेभ्यो प्रणामाः इदानीं मया काशीतः समर्प्यते। Influence of नाट्यशास्त्र on Indian theatre। नाट्यशास्त्रस्य भारतीय रंगमञ्चे यः प्रभावः एतत् खलु प्रधान विषयं वर्तते सम्पूर्णस्यास्य आयोजनस्य। तत्र मम कृते यः विषयः निर्धारितोऽस्ति सोऽस्ति रससिद्धान्तः। नाट्यशास्त्रे महर्षिणा भरतमुनिना प्रवर्तितः रससिद्धान्तः एवञ्च यत् अभिनवं नाट्यशास्त्रम् अस्माकं पितृचरणैः आचार्य सनातन कविभिः महामहोपाध्यायैः प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदिभिः प्रवर्तितं वर्तते नाट्यानुशासनम् इति शीर्षकेण पञ्चाध्यायात्मकम्। तत्र रसविषयकाः ये सिद्धान्ताः सन्ति अनयोर्द्वयोरेव मध्ये किं तावत् वैशिष्ट्यं वर्तते किञ्च नवीनमिदानीं विचार्यते आचार्यैः
तत्सर्वमपि अधिकृत्य इदानीं किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। नाट्यशास्त्रे तत्र महर्षिणा भरतमुनिना कथ्यते यत् रसाभावाः ह्यभिनयाः धर्मी वृत्तिप्रवृत्तयः सिद्धिस्वरास्तथा तोद्यं गानं रङ्गश्च संग्रहः इत्यत्र ये 11 विषयाः संकेतिताः सन्ति ते सर्वे विषयाः नाट्यशास्त्रे विस्तरेण महर्षिणा विवेचिताः सन्ति। तत्र प्रथमः वर्तते रसः। कस्तत्र हेतुः? स्वयमेव कथयति महर्षिः यत् नहि रसादृते कश्चित् अर्थः प्रवर्तते। यः कोऽपि अर्थः लोकेऽस्मिन् विद्यते सर्वोऽप्येष अर्थः रसमेव समुद्दिश्य प्रवर्तते। अतएव रसस्य सर्वप्रथमं विचारः अस्माभिः क्रियते। कश्चासौ रसः इत्यस्मिन् विषये असौ कथयति रस्यते आस्वाद्यते इति रसः। यस्य आस्वादो विधीयते। अत्र पुनः एकस्तत्रास्ति आस्वादः सहृदयानां चेतसि जायमान परिणाम विशेषः। द्वितीयस्तत्रास्ति आस्वाद्याः पदार्थाः कवितारूपेण काव्यरूपेण या काव्यमाध्यमेन उपस्थिताः विभावानुभाव व्यभिचारि सात्विक रूपेण तत्र उपस्थिताः। अतएव सहृदयानां चेतसि जायमानः यः परिणामः सोऽपि रसरूपेण अस्माभिः स्वीक्रियते। एवञ्च ये काव्यमाध्यमेन उपस्थापिताः विभावानुभाव व्यभिचारिणः तेऽपि आस्वाद्यरूपेण रसरूपताम् आयान्ति। अतएव आस्वाद एव रसः। आस्वाद्याः विभावानुभावादयः अपि रसाः उच्यन्ते। विभावानुभावादयः विषयीभूता सामग्री वर्तते। ते तावत् सामग्री रूपेण काव्ये उपस्थिताः सन्ति। उभयोरपि समर्थकाः आचार्याः सम्पूर्णामपि साहित्यशास्त्रस्य परम्परायां समुपलभन्ते। किन्तु ये आस्वाद्याः विभावादयः वर्तन्ते तेषां समर्थकाः आचार्याः अधिकाः सन्ति। विरला एव अभिनवगुप्तपादादयः आचार्याः आस्वादपक्षस्य समर्थकाः। तत्र नाट्यशास्त्रस्य षष्ठाध्यायस्य या कारिका वर्तते तत्र वृत्तिभागे समुपलभ्यते एका पंक्तिः विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद् रसनिष्पत्तिः। सैषा पंक्तिः अस्माभिः सर्वैरपि रससूत्ररूपेण परिकल्प्यते। किन्तु वस्तुतः एषा पंक्तिः वर्तते रसनिष्पत्तिसूत्रम्। अत्र पुनः रसनिष्पत्तिसूत्रं वर्तते। अत्र स्थायी भावस्य नास्ति समुल्लेखः। किन्तु सप्तमाध्याये नाट्यशास्त्रस्य भावाध्याये यत्र पुनः सर्वेषामेव व्यभिचारिणां स्वरूपं महर्षिणा विस्तरेण व्याख्यातं तत्र पुनः सप्तमकारिकायां पुनरेका वृत्तिः उपलभ्यते। तत्र आचार्यः कथयति विभावानुभाव व्यभिचारी परिवृतस्थायी रसनाम लभते। वस्तुतः एतदेवास्ति रससूत्रम्। पूर्वं यत् सर्वैः रससूत्रतया स्वीकृता पंक्तिः विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद् रसनिष्पत्तिः, सा पंक्तिः वस्तुतः रसनिष्पत्तिसूत्रत्वेन स्थितिचरणैः प्रतिष्ठापिता। या च पंक्तिः सप्तमाध्याये उपलभ्यते विभावानुभाव व्यभिचारि परिवृतस्थायी रसनाम लभते, सा तु वस्तुतः वर्तते रससूत्रत्वेन प्रतिष्ठिता पंक्तिः। अत्र स्थायी भावस्य रसरूपतां स्वीकरोति भरतमुनिः। सा एव रसरूपता भट्टनायकेनापि स्वीकृता, रुद्रटाचार्येणापि काव्यालङ्कारे स्वीकृता, मम्मटाचार्येणापि काव्यप्रकाशे स्वीकृता, एवञ्च विश्वनाथेनापि साहित्यदर्पणे स्वीकृता। अतएव रत्यादयो भावाः
स्थायित्वम् आपन्नाः रत्यादयो भावाः रसरूपतां प्राप्नुवन्ति इत्येषा पङ्क्तिः वस्तुतः रससूत्रत्वेन अस्माभिः सर्वैरपि स्वीकरणीयाः। एवं प्रकारेण यदा विचार्यते तर्हि भुज्यमानो रत्यादिः रत्यादिभोगश्चेति द्वावपि रसरूपेण प्रतिष्ठितौ। भुज्यमानः रत्यादिः एवञ्च रत्यादिभोगश्चेति उभावपि रसरूपत्वेन प्रतिष्ठितौ। इति चरणाः कथयन्ति नाट्यानुशासने काव्यालङ्कारकारिकायाम् एवञ्च नाट्यानुशासने यत् महर्षिणा भरतमुनिना विचारिताः एते सर्वे विपक्षाः अत्यन्तं तार्किकाः सन्ति, किन्तु काव्यालङ्कारकारिकायाम् एवञ्च नाट्यानुशासने तैः अभिनवदृशा किमपि नवीनम् उपस्थाप्यते। इति चरणाः कथयन्ति यत् अलम भावो हि अलङ्कारः। यः अलङ्कारः वर्तते स चासौ अलङ्कारः अलम भावात्मकः वर्तते। अतएव तैः अलम ब्रह्म इति कश्चन किमपि महावाक्यं साहित्यशास्त्रस्य प्रवर्तितम्। अलङ्कारपदे अलमिति पदं ब्रह्मवाचकं वर्तते। तत्र किं प्रमाणं? तत्र प्रमाणं वर्तते साहित्यशास्त्रस्य आगमः अग्निपुराणम्। आगमरूपेण प्रतिष्ठितम् अग्निपुराणम्। तत्र उपलभ्यते पङ्क्ति। तत्र तावत् अलम् पदस्य ब्रह्मवाचकता समुपलभ्यते। अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनवलं विभुं वेदान्तेषु वदन्त्येकं चैतन्यं ज्योतिरीश्वरम्। अतएव अलङ्कारे अलम पदं ब्रह्मवाचकं वर्तते। अतएव या संपूर्णापि कविता वर्तते, या नाट्यस्य कलायाः संपूर्णमपि विश्वं तामेव भूमिकां लभते, यां भूमिकां सर्वेपि आगमाः उपलभन्ते। इति चरणाः कथयन्ति निगमागम संज्ञकौ सुतौ गौ कविता पुंसवनी पुरप्रसूय प्रवयास्तपसा तु यां विलेभे तनयां तां कवितेति भावयामः। अतएव संपूर्णोऽपि संसार कलायाः तावत् निगमागमस्य भूमिकायां प्रतिष्ठितः। इति चरणाः कथयन्ति यत् रसस्य काव्यात्मता न संभवति। तस्तत्र हेतुः? ते कथयन्ति रसः सहृदयानां धर्मः। रसः सहृदयेषु प्रतिष्ठितः। अतएव अन्यकाये स्थितस्य धर्मस्य अन्यस्य आत्मता अस्माभिः न स्वीकरणीया। तो कस्तत्र काव्यात्मतां भजते तो अलम भावात्मकः अलङ्कार एव काव्यात्मतां भजते। ते कथयन्ति काव्ये लङ्कार एवात्मा सेवास्मिन् स्थितो यतः अन्यकायस्थितो धर्मः किमन्यत्रात्मतां भजेत्। रसः तु सहृदयानां चेतसि अनुभूयते, समुत्पद्यते, जायते, प्रतीयते। अतएव तस्य अभिव्यक्तिः सहृदयानां चेतसि यदा भवति तर्हि रसस्य काव्यात्मता अस्माभिः न स्वीकरणीया। अस्माभिः स्वीकरणीया अलम भावात्मकस्य अलङ्कारस्यैव काव्यात्मता। यतो हि अलङ्कारे एव काव्ये तत्र प्रतिष्ठितः सन्दृश्यते। एवं प्रकारेण यदि विचार्यते तर्हि सर्वेपि काव्यधर्माः अलङ्कारपदवाच्याः भवन्ति। ध्वनिवादिभिः यद् विचारितं तत्तु न्यक्कृतं प्रतिचरणैः। ते कथयन्ति कटकादिवत् हारादिवत् अलङ्काराः काव्येषु विद्यमानाः ते बाह्यधर्माः वर्तन्ते। शब्दार्थयोः धर्माः वर्तन्ते, किन्तु विधिचरणाः तन्न स्वीकुर्वन्ति। ते कथयन्ति अलम भावात्मकः अलङ्कारः तावत् काव्यस्य आत्मत्वेन सर्वैरपि स्वीकरणीयः। यदि अलम भावात्मकता अलङ्कारस्य स्वीक्रियते तर्हि सर्वेपि काव्यधर्माः अलङ्कारपदवाच्याः भवन्ति। रसोऽपि काव्यस्य अलङ्कारः। एवं प्रकारेण तत्र
नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारत्याम् अभिनवोक्तपादाचार्यैः रससूत्रस्यास्य अथवा रसनिष्पत्तिसूत्रस्यास्य चत्वारि व्याख्यानानि उपस्थापितानि। चत्वारि व्याख्यानानि तत्र उत्पत्तिवादः रुद्राचार्यस्य, अनुमितिवादः शङ्कुकाचार्यस्य, मुक्तिवादः भट्टनायकाचार्यस्य एवं च अभिव्यक्तिवादः तत्र स्वयमेव अभिनवगुप्तपादाचार्यस्य। एते व्याख्यातारः सन्ति रसनिष्पत्तिसूत्रस्य। तत्र वितिचरणा कथयन्ति यत् एष क्रमः समीचीनः नास्ति, यतोहि भुक्तौ अभिव्यक्तिः स्वयमेव समाविष्टा। पूर्वं पदार्थानाम् अभिव्यक्तिर्भवति, तदनन्तरं च पदार्थानां भुक्तिर्भवति। भुक्तेः पूर्वम् अभिव्यक्तिरनिवार्या। अतएव तत्र भट्टनायकाचार्येण उक्तं यत् रसः नोत्पद्यते नाभिव्यज्यते न प्रतीयते नाभिव्यज्यते। नाभिव्यज्यते इत्येवं तत्र भट्टनायकाचार्येण अभिव्यक्तिवादः न्यक्कृतः। स चासौ अभिव्यक्तिवादः कस्य? स चासौ अभिव्यक्तिवादः वर्तते वस्तुतः आचार्य आनन्दवर्धनेन प्रतिष्ठापितः। अतएव आचार्य आनन्दवर्धनः यः चु भट्टनायकात् पूर्ववर्ती वर्तते, सोऽस्ति अभिव्यक्तिवादस्य संस्थापकः आचार्यः। एवञ्च ये सन्ति अभिनवगुप्तपादाचार्याः ते अभिव्यक्तिवादस्य व्याख्यातारः सन्ति। यः खलु अभिव्यक्तिवादः आचार्य भट्टनायकेन न्यक्कृतः, स चासौ अभिव्यक्तिवादः आनन्दवर्धनाचार्येण उपस्थापितः आसीत्। अतएव एष खलु क्रमः नास्ति समीचीनः। भुक्तौ अभिव्यक्तेः समावेशात् भुक्तिः तुरीयः अथवा भुक्तिवादस्तुरीयः सिद्धान्तः अस्माभिः सर्वैरपि स्वीकरणीयः। तत्र एकं पदं वर्तते साधारणीकरणम्। साधारणीकरणम् इति भट्टनायकेन प्रवर्तितम्। तत्र भावकत्वव्यापारः भोजकत्वव्यापारश्च द्वौ व्यापारौ तेन उपस्थापितौ अभिधातौ द्वितीयेन। भावकत्वव्यापारेण तत्र साधारणीकरणात्मना साधारणीकरणं जायते सर्वेषामेव भावानां। दुष्यन्तः शकुन्तला विषयकृतिमान्, शकुन्तला च दुष्यन्त विषयकरतिमती। तत्र वैशिष्ट्यं वर्तते। दुष्यन्तः शकुन्तला च उभयोरपि वैशिष्ट्यं यदि तत्र वर्तते, तर्हि तस्य भावस्य स्थायी भावस्य रत्यादीनां स्थायी भावानाम् आस्वादः सहृदयेन कर्तुं न शक्यते। तेन च भविष्यति महती कापि लौकिकी अव्यवस्था। अतएव विशेषणस्यास्य विशेषणांशस्यास्य निराकरणाय रत्यादीनां साधारणीकरणम् अपेक्षते। तच्च साधारणीकरणं भावकत्वव्यापारेण सम्पद्यते भट्टनायकाचार्येण परिकल्पितेन। स चासौ व्यापारः अभिनवगुप्तपादाचार्यैः व्याख्यातः। स कथयति न ममैवेते न शत्रोरैवेते न तटस्थस्यैवेते, अपि तु सम्बन्धविशेषस्वीकारपरिहारनियमानध्यवसायात् एते सर्वेपि साधारणीकृताः सहृदयानां चेतसि उपलभन्ते, सहृदयानां चमत्काराय भवन्ति। अतएव साधारणीकरणं तत्र अपेक्षते सर्वेषामेव काव्येन उपलब्धानां रत्यादीनां भावानां। यावत् प्रभृति साधारणीकरणं न भवति तावत् प्रभृति तेषां सहृदयैः आस्वादः कर्तुं न शक्यते। वितिचरणाः कथयन्ति यत् साधारणीकरणं वस्तुतः वर्तते असाधारण्यनिरासः। असाधारण्यस्य निरासः एव साधारणीकरणं वर्तते। असाधारण्यं हि नाम विशेषः। विशेषणांशस्य निराकरणम् एव साधारणीकरणं भवति। एवं प्रकारेण अस्माभिः साधारणीकरणस्य तावत् साधारणीकरणम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। नाट्यानुशासनं नाम
अत्यन्तं नाम्ना अत्यन्तं प्रसिद्धः ग्रन्थः पितृचरणैः अभिनवनाट्यशास्त्ररूपेण प्रवर्तितः। तस्य आधारः वर्तते भरतमुनिना प्रवर्तितं नाट्यशास्त्रमेव। नाट्यशास्त्रे ये सिद्धान्ताः प्रवर्तिताः तेषामेव सिद्धान्तानाम् अभिनवदृशा व्याख्यानं पितृचरणैः विधीयते। नाट्यानुशासने पञ्चाध्यायाः सन्ति। प्रथमं तावत् नाट्यानुशासनं, द्वितीयं नाट्यशारीरिकं, तृतीयं भरतदर्शनं, चतुर्थः कलासमाधिः, अन्तिमश्च रसभोगः। तो तृतीयः, चतुर्थः, पंचमश्च ये त्रयः अध्यायाः तुरीयाः सन्ति ते सर्वेऽप्यध्यायाः रसानुभूतिविषयकाः सन्ति। तत्र किं नवीनं पितृचरणैः विचार्यते इत्यहम् अत्र उपस्थापयिष्यामि। पितृचरणाः कथयन्ति यत् नाट्यप्रयोगः यज्ञः वर्तते। नाट्यप्रयोगो यज्ञश्च विधिमात्रानुवर्तनात् अदृष्टं किंचिदादुग्धे राष्ट्रे सहृदये नटे। नाट्येन अदृष्टं जन्यते। केषां कृते राष्ट्रस्य कृते सहृदयानां कृते च एवञ्च ये अभिनेतारः सन्ति सम्पूर्णस्यापि नाट्यस्य उपस्थापकाः रङ्गपीठे तेषामपि कृते अदृष्टस्य जननम्, अदृष्टस्य समुत्पत्तिर्भवति नाट्यप्रयोगेन। अतएव नाट्यप्रयोगः यज्ञः वर्तते विधिमात्रानुवर्तनात्। तत्र यः विधिः सचासौ विधिः भरतमुनिना नाट्यशास्त्रे प्रवर्तितः। पितृचरणाः कथयन्ति यत् राष्ट्रं प्रवर्तते देव नैव रञ्जनमात्रतः कृत्याकृत्यविवेकस्तु तत्राप्यबर्हितायते। नाट्येन कृत्याकृत्यविवेकः तत्र उपस्थाप्यते। किंच कृत्यं किंच अकृत्यं वर्तते इत्यस्य उपदेशाय नाट्यमस्माभिः आचरणीयम्। केवलं तावत् मनोरञ्जनं नाट्यस्य नास्ति उद्देश्यम्। प्रसन्नाः कर्णग्रामाः प्रैधयन्ते तमां क्षुधां, प्रैधमाना च सा मात्स्यं न्यायं राष्ट्रे बपत्यलम्। तो कर्णग्रामानां यदा क्षुधा वर्धते तर्हि मात्सन्यायः समाजे प्रवर्धते। अतएव मात्सन्यायस्य निराकरणाय कृत्याकृत्य विवेकः नाट्यमाध्यमेन अस्माभिः अवश्यमेव अनुपालनीयः। पितृचरणाः कथयन्ति यत् याः तावत् प्रासंगिकाः कथाः वर्तन्ते तेषां तावत् मुख्यकथानकेन स कीदृशः सम्बन्धः। ते कथयन्ति बीजाङ्कुरन्यायेन नदीनन्द्यन्तरन्यायेन च मुख्यकथायाम् अवान्तरकथानां समावेशः भवति। बीजाङ्कुरन्यायः नदीनद्यन्तरन्यायश्च द्वौ नवीनौ तावत् पितृचरणैः परिकल्पितौ। बीजाङ्कुरन्यायेन यदा मुख्यकथायाम् अवान्तरकथानां समावेशः भवति तर्हि कार्ये कारणस्य परिणतिर्जायते। यथा कार्ये कारणस्य परिणतिर्जायते तथैव मुख्यकथायाम् अवान्तरकथानां तावत् परिणतिर्भवति। यथा रामकथायां भरतादीनां लक्ष्मणादीनां वृत्तान्तानां समावेशः जायते। बीजाङ्कुरन्यायेन समावेशेऽस्मिन् उभयोरपि स्रोतः समानं भवति। उभयोरपि स्रोतः समानं भवति। उभयोः मुख्यकथायाः अवान्तरकथायाश्च स्रोतः समानं भवति। किन्तु यदा नदीनद्यन्तरन्यायेन मुख्यकथायाम् अवान्तरकथानां समावेशः भवति तर्हि उभयोरपि स्रोतांसि भिन्नानि भवन्ति। उभयोरपि स्रोतांसि भिन्नानि भवन्ति। यथा अवान्तरनद्यः मुख्यां नदीं प्रविशन्ति तथैव भिन्न स्रोतसः भिन्न स्रोतांसि अवान्तरकथाः भिन्न स्रोतांसि अवान्तरकथाः मुख्यकथायां समाविशन्ति। यः खलु चतुर्थः अध्यायः वर्तते
नाट्यानुशासनस्य तत्र कला समाधिः इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण विचारयन्ति प्रतिचरणाः। प्रतिचरणाः कथयन्ति आचार्यरेवा प्रसाद द्विवेदिनः यत् सर्वेपि सहृदयाः सर्वेपि नाट्यस्य प्रयोक्तारः एवञ्च काव्यनिर्माणसमये यश्च कविः वर्तते सोऽपि कलया समाधिं सर्वेपि लभन्ते। समाधिं लभते रस सहृदयस्य रसपर्यवसायिनी चेतना। तो सा च चेतना समाधिं लभते, किन्तु सा चेतना सहृदयानां भवति रस पर्यवसायिनी। रसपर्यवसायिनी इत्यनेन रसास्वादेन विश्रान्तिमापन्ना सहृदयानां चेतना समाधिं लभते। समाधि विषये योग सूत्रे यदुक्तं महर्षिणा तदेव प्रतिचरणाः अपि प्रतिपादयन्ति। ते कथयन्ति स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारे वेन्द्रियाणां प्रत्याहारः। तो प्रत्याहार पूर्वकं तावत् समाधिः लभन्ते सहृदयाः। यदा यादृशं स्वरूपं योगसूत्रे प्रत्याहारस्य तावत् महर्षिणा पतञ्जलिना उपस्थापितं तादृशमेव स्वरूपं प्रतिचरणाः अपि स्वीकुर्वन्ति समाधि विषये नाट्यप्रयोगे। तत्र एकं पद्यम् उपलभ्यते कुमारसम्भवस्य तृतीय सर्गे। तत्र पुनः भगवतः शङ्करस्य समाधेः स्वरूपं महाकविना कालिदासेन उपवर्णितम्। महाकवि कालिदासः कथयति मनो नवद्वार निषिद्धवृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यं यमक्षरं चेत् प्रविदो विदुस्तम् आत्मानमात्मन्यवलोकयन्तम्। शिवः आत्मानं साक्षात्करोति, किन्तु आत्मसाक्षात्कारात् पूर्वं सः आत्मनः मनं निरोधयति। मनः कीदृशं नवद्वाराणि वर्तन्ते अस्माकं शरीरे छिद्ररूपेण स्थितानि, तेभ्यो मनः बहिर्गच्छति। अतएव मनसः यद् बहिर्गमनं द्वारेभ्यो एतेभ्यो इन्द्रियाणां द्वारेभ्यो एतेभ्यो तस्य प्रत्याहारः अवश्यमेव अपेक्ष्यते समाध्यवस्थायाः कृते। अतएव यथा भगवान् शङ्करः समाध्यवस्थायाम् एतानि द्वाराणि निरुध्य अवस्थितः, तथैव सहृदयोऽपि कलामात्रेण यदा रसास्वादः जायते तथा सहृदयोऽपि प्रत्याहार पूर्वकं समाध्यवस्थां समालभते। अतएव प्रतिचरणाः कथयन्ति यत् सम्पूर्णस्यापि नाट्यस्य किं तावत् उद्देश्यं वर्तते। लोकोपदेशजननं नाट्यमेतद् भविष्यति। विश्रान्त दुःखार्तानां शमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रान्तिजननं लोके नाट्यमेतद् भविष्यति इति स्वयमेव भरतमुनिना उक्तम्। त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्य नाट्यं भावानुकीर्तनं लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मया कृतम्। एवञ्च यैदं शृणुयान् नित्यं प्रोक्तं चेदं स्वयंभुवा कुर्यात् प्रयोगं यश्चैवम् अथवा धीतवान् नरः यागतिर्वेद विदुषां यागतिर्यज्ञकारिणां यागतिर्दानशीलानां तां गतिर्प्राप्नुयाद्धि सः इत्यस्ति फलं नाट्यशास्त्रे महर्षिणा स्वयमेव उपस्थापितम्। अतएव ये च नटाः सन्ति, ये च नर्तकाः सन्ति, ये च गायकाः सन्ति, ते सर्वेपि समाध्यवस्थां लभन्ते प्रत्याहार पूर्विकाम् इत्यस्ति तावत् नाट्यस्य परिणतिः। एवञ्च व्यभिचारिणां प्राधान्यं भवति व्यभिचारि भावानां तावत् प्राधान्यं भवति व्यभिचारि भावनां या समृद्धिः वर्तते सा समृद्धिः नाट्ये अत्यन्तं वैशिष्ट्येन उपस्थापिता। यदि व्यभिचारि भावानां समृद्धिः अपाक्रियते तर्हि नाट्यस्यापि नर्तन रूपेण गीतादिरूपिष्यति। तो नाट्ये व्यभिचारि भावानां समृद्धिः
तस्य वैशिष्ट्यं सर्वत्रापि सर्वास्वपि कलासु उपस्थापयति। तो कविवाणी कविः स्ववाण्या, नटः अभिनयेन, नर्तकश्च अंगहारादिभिः, एवंच गायकश्च रागरूपेण रागस्य उपस्थापनेन सहृदयानां चेतसि प्रत्याहार पूर्विकां समाधिं जनयति। कविना नटनेन नर्तकेन स्वरविद्या कृतिना च गायनेन उपधाय समाधियोग रूपं कर्ण प्रत्यवहारमाप्यते स्वम्। इत्येवं प्रकारेण यह समाधिरवस्था वर्तते सा समाधिवस्था नाट्येन तावत् सिद्ध्यति सहृदयानां चेतसि कवीनां चेतसि इत्येव अस्ति प्रधानं तावत् नाट्यस्य प्रयोजनम्। इत्येवं प्रकारेण नाट्यशास्त्रे ये विषयाः विवेचिताः सन्ति रसविषयकाः तेषां सर्वेषामेव सिद्धान्तानाम् अभिनवदृशा नाट्यानुशासने इति चरणैः सर्वेप्येते सिद्धान्ताः उपस्थापिताः सन्ति। इत्येव विनिवेद्य नाट्यशास्त्रस्य अभिनवं किमपि स्वरूपं नाट्यानुशासने अभिनवैः सिद्धान्तैः उपस्थापितं वर्तते इत्यपि अस्माभिः अवश्यमेव अनुशीलनीयम्। तत्र ये सिद्धान्ताः सन्ति ते सर्वेपि सिद्धान्ताः सामयिकाः सन्ति। यश्च कलायाः समुत्थापनाय कलायाः प्रतिष्ठापनाय अवश्यम् अभ्यर्हिताः सन्ति, अवश्यं महत्वपूर्णाः सन्ति। इत्येव विनिवेद्य अहम् अत्रैव सर्वेभ्यः पुनरपि प्रणमाञ्जलिं समर्प्य विरमामि। राजमाषे इतः परम् आचार्यन् सीएम नीलकण्ठन् महाभागान् अनुरुन्धे ते कृपया पत्रप्रस्तुतिं कुर्वन्तु इति। Good morning to all. Is it audible? Tekando. Okay. श्रूयते। Very thanks. I am happy to join the 7-day national seminar on natyasastra and its impact on regional traditions. I congratulate the Department of Sanskrit, University of Kerala and the coordinators, especially Vijay Kumari and other faculty members of the department, Shaila, Rajalakshmi, Shamsir, all, and the great scholars who have participated in this venture for the last 4 or 5 days. I was attending the papers whenever I get time, opportunity, if I am not otherwise engaged. And also I used to take part in the discussions. The venture was very fruitful, is very fruitful. Today is the 6th day, tomorrow is the concluding session. And today I am especially happy because Dr. Rajan is here as the president chair, and my intimate friend Sadashiva Dwivedi is here. I cherish the memories of visiting his house some years before when I was at Varanasi
IGNCA Center for a series of lectures when his father, Reva Prasad Dwivedi, renowned scholar, now not with us, who has edited so many significant works for us in Sanskrit, Sringara Prakasha Bhojya, complete verse of Kalidasa, etc., etc. And now what Sadashiva Dwivedi has mentioned, natyasastra also recently. Then he was editing Bhava Prakasha, and he had a manuscript from Kerala in Malayalam script with him. And myself and Sri P.L. Shaji from Mansi Library Trivandrum, we were at Varanasi for the workshop. And I sat with Guru Reva Prasad Dwivedi to read Bhava Prakasha manuscript in Malayalam. Later it was completed by Shaji also. So I am very happy that in the new technique online, I could meet Sadashiva Dwivedi also. And again Gopika Verma. Her Mohiniyattam performance is very famous. I have witnessed so many performances, especially I was interacting with her in the before the session was beginning. Natana Kairali at Natana Kairali Irinalakoda. She presented a piece based on the famous sloga of Kalidasa, Taya Grihiyadannu Mriganganabhihi, Tato Grihiyadannu Mriganganabhya. And Gopika Verma presented the piece very excellently well with her beautiful eye movements, very skillfully, and many other performances also. A very enterprising artist, seriously, academically, also based on performance, going forward in her career. Now, my topic, or the topic assigned to me, is the concept of Rupakas and Uparupakas in Bharada's Natyasastra. So naturally, when I discuss the topic, the concept of Rupakas and Uparupakas that has continued or developed, that has various dimensions afterwards, during the many centuries. That also I will try to discuss in the limited time. I am sure I will give sufficient time to Gopika, because young artists who are in the field, and I know working based on Natyasastra, they should be given time. So Bharada's Natyasastra, we know it is written at least 2000 years before, or even more earlier, BC, 2nd century or 3rd century, whatever it may be. So minimum 2000 years have passed, and we get to the commentary, authoritative commentary on Natyasastra in about 10th century AD by Acharya Abhinavagupta. By the time 1000 years at least have passed. So what a gap we have to fill between the period of composition of Natyasastra and the period of composition of the only major commentary now getting. That is a period of a gap of about 1000 years minimum. So we have to reconstruct so many things that Bharata has observed and left incomplete to an extent during such a long period of time. Then after 10th century, we are discussing the topic in 22nd century now, again, after a period of 1200 years. Again,
in our country, in our socio-cultural field, in our linguistic field, in our intellectual field, in our cultural scenario, so many changes have come. So how can we receive, or how can we discuss, how can we judge, how can we take the observations of Bharata regarding Rupakas and Uparupakas is a very interesting problem, interesting thing. And what we do now, Goviya Verma and others who are working in the field, I think she knows the work being done by great artists like Padma Subramaniam and others, many. And in Kudiyatam, Kathakali, etc., which are all continuation of the Bharata theatre, but extension and elaboration of what Bharata has discussed. So, how we can make use of these concepts in the present day theatre of many kinds, theatrical art forms of many kinds. That is also very interesting to discuss. And the very convincing conclusion I have reached. I am working in the field. I am associated with Kudiyatam artists, Kathakali artists, also with Mohiniyattam, Bharatanatyam artists. I am guiding many of them for PhD and MPhil and other things. So what conclusion I could reach is that Bharata's theatre has even now, Bharata's concepts have even now, Bharata's ideas and ideals have even now much importance, much use, not to take them as such Bharata has said, because we have gone far from the atmosphere, date, time of Bharata. But the basic concepts of Bharata, they are very relevant, and at the same time, much extension and elaboration have taken place in the field, in the future India, in the later centuries. So at the same time, we have to study Bharata seriously, and at the same time, we have to think about taking cardinal poems related to Tala, Raga, Mudra, music, movements, percussions, even Vachika from Bharata, which has taken place in the later productions and which is relevant even now. So many PhD theses have come, many are working under my guidance also in this perspective. So my discussion on Rupakas and Uparupakas, concept of Rupakas and Uparupakas of Bharata and its later development will also be in this perspective. Now I will be very brief, because I am not going to discuss the original text of Bharata, the Karigas, etc., because that is not relevant here, I think, because a very light audience is here. So I will concentrate on some very important points only related to the topic. The most important observations on Rupakas and Uparupakas discussed by Bharata and discussed by later writers on dramaturgy in Sanskrit, like Dasharupaka, Sharada, Tanaya, so many. That is of three kinds mainly. One is that the Rupakas are the major dramatic forms, or in other words, Rupakas are the
the complete forms of drama nationally accepted and nationally presented at the time of Bharata. Whereas the Uparupakas are the forms of drama that were produced, that have come out as offshoots from these major presentations. Rupaka, Uparupaka. Another observation is Rupakas are dramatic forms with importance to all the Chaturvidha Abhinaya. Angiga, Vajiga, Aharya, Satviga, all the four Abhinayas. Whereas Uparupakas are important because they give more importance to dance and music and such aspects. Sometimes referred to as lasya also, not in full sense, but so one is major and minor, the other is complete dramatic form with importance to fourfold acting, and the other is more importance to lasya or dance and music. And the third, and again, there is another observation regarding this Rupakas and Uparupakas, which is related to the concept of the terminology Margi and Deshi. We all know Margi, the word Margi and the connotation, dimension of the meaning, that is national, whereas Deshi is regional. There are so many regional dance forms, art forms developed in many cultural conditions, cultural backgrounds, socio-cultural backgrounds. All these regional art forms include in the Deshi Vibhaga, while the major dramatic forms include in the Margi. So Margi, Deshi, Rupaka, Uparupaka. But all these three observations we cannot judge as ultimately convincing or true, because what we see is that most of the dramatic forms that Bharata included in Rupaka, they also have the characteristics of Deshi tradition also. Because according to the scheme of Bharata, among the 10 Rupakas, Nadaga Pragarana, Bhana Prahasana Dima, Vyayoga Sumavagara, Vithi, Anga, Ihamruga. Only 2 are major drama forms, Nadaga and Pragarana. All others are minor to an extent, and they relate to what we, how we can connect them in the modern time: satire, prahasana, monologue, one act play, anga, then street play, vithi. So many modern terminologies we can connect with the minor art forms of minor drama forms mentioned by Bharata himself. So the conclusion we can reach is that in the time of Bharata, there were these 2 categories to an extent. We can conceive, not be sure. But Bharata skillfully or systematically wrote a big treatise or compiled natyasastra and included all these dramatic forms that were current in his time, both Margi and Deshi, both major and minor, both with complete Chaturvidha Abhinaya, and both that some minor forms lack in many
Abhinaya forms. So Bharata, in his time, in the treatise he compiled or he wrote, he considered, discussed all the dramatic forms that were in his time very prevalent, either Margya or Deshi, either major or minor, either with importance to all Abhinayas or with importance to Lasya, etc. So he included all them, gave the lakshanas, definitions, and treated them as rupakas. And later, what happened? Later, so many dramatic forms came into existence based on regional cultures, regional practices, regional linguistic, socio backgrounds, and they were all included as Uparupakas by the later writers on dramaturgy. Now we have Bharatanatyam, Mohiniyattam, Yakshaganam, Kathakali, Kudiyattam, Mohiniyattam, so many art forms in our Kendriya Sangeeta Nadaga Academy, Manipuri, Anginat, Satriya, all are very famous, very influential art forms of the present day. These art forms are not mentioned by name in any of the treatises on dramaturgy in Sanskrit. Many other names are being referred to as Uparupakas in many treatises in Sanskrit written after Bharata by in the Abhinav Bharati of Abhinav Gupta and in the later texts beginning from Dasharupaka up to the present day treatises Balarama Bharata of Kartika Tirunal or Abhinaya Darpana of Nandigeshwara, etc., etc. So in all these references of many, but many of them are not existing now. But in now many other art forms are being presented. Even Krishnatam or Tullal, 200 to 300 years history we have both. So all these are very essential. And in one way we can call them Uparupakas of the present time. But the important aspect is that very way, they are also getting the status and the importance of a major art form, because reformation, new dramatic techniques, new aesthetic sense, inculcating new aesthetic sense in them, etc. So what we call folk will immediately be treated as classical 2 or 3 centuries. Not even 2 or 3 centuries are not. In the history of Bharatanatyam, we have only a history of 100 years. So that happens in all, even Kathakali. If we watch Kathakali in YouTube, present day 60 or 70 before, Kijakavatha, etc. But the change, in the Aharya, in the Ragas, in the Tala, wonderful change. The change has come, we can see. Even Kudikatam, if you see the stage and costume and Vinaya of Kudikatam 100 years before, there are many pictures in archives, still pictures. When we see that, we now see Kudiyatam. What wonderful development has achieved. Even Tullal, it's a very folk art form, but now it has become, after Madhvar Raman Nair, it has become a very classical art form, especially when it became the part of curriculum. This is the same thing and Bharatanatyam, etc. also. Again, you see, in our very recent times,
new art forms, new theatrical forms are also evolved, which even now are considered as classical, which will attain the position of classical art form, or what we call Rupaka. After some time, Kerala Nadanam. There was a paper on Kerala Nadanam in the seminar itself. And another is Padma has now daringly stated that it is it or is it any other art? So she said Bharata Nrityam, because she has produced, or she is courageous to present, to choreograph, to present a new art form. So in this way, even in the modern time, the Uparupakas are being developed very much, which is of the concept of Uparupakas from Bharata. Rupakas drama, we have only two forms mainly, Nadaga and Prakarana. And Nadaga, how the Sanskrit drama was presented from earlier times, even now there is no conclusive evidence to prove that, but we have the continuation as of the drama presentation through Kudiyatam, which is the most ancient form of Sanskrit drama presentation, with much change, with many change. It is continuing even now. Even Kathakali or Mohiniyattam, we are discussing whether it is a Urupaka or Uparupaka. Many says that it is Uparupaka. It can be considered only as an Uparupaka, giving more importance to dance aspects and musical aspects. But now, after the presentation, after the Nadade Rhythm or Karnachapatham or such other very attractive, influential, Bhavativra, Rasapurna, Kathakali presentations, then now we have to rethink. The same thing is with Krishnatam. In Krishnatam, about 100 years ago, Krishnatam is only Atam. Atam means singing the padas, text very musically and showing hands in such a way only Atam. But now mudras have been included in Krishnatam also, and the ragas, Pavana ragas, many new Kathakali ragas and Carnatic ragas. Kathakali ragas means Carnatic ragas have been incorporated in it, particularly after Kalamandalam Neelakanthan Abhishan. After his retirement, he was appointed as a visiting professor in the Krishnatam department. I have done a major project there. So these are very important things related to the development of Rupakas and Uparupakas. I have written a paper here. I will conclude within 5 or 10 minutes, reading some paragraphs only of the paper. Rupyade pratyakshi kriyade iti Rupakam. That is the meaning of the word Rupakam. That makes the characters, incident and bhavas and the rasas connected with which presented on the stage. Pratyaksham, prati aksham. Aksham means indriyam. Indriyam means bahindriyani. Eye, ear, touch, nose, etc. So, pratyaksha means external perception, seeing, hearing, etc. But Rupyade pratyakshi kriyade, the word also, the meaning, the definition also means that it is internal perception also, because Rupyade pratyakshi kriyade, aksha is indriya, is common meaning is indriya, and there is the antarindriya, internal organ mana, manas. Through manaha, through my manaha, it transmits bhavas and rasas to the atma, as we have
in Indian philosophical systems, we have Manas and Atma separate, which is a very serious topic to be discussed and understood. And we have in the famous statement related to Atma, Manasa, Samyujyate, Mana, Indriyena, Indriyamarthena. And in Natya, Yato Hastas Tato Drishti, Yato Drishtis Tato Mana, Yato Manas Tato Bhava, Yato Bhavas Tato Rasa. So, on the stage, presented by Chaturvidha Vinaya, external perception, by this Bhavas and Rasas entering the Atma and the Sthayins transforming into their real original state. So that's what Divedi was now presenting. The Samadhi state equated with Rasa appreciation, same thing. So, Rupaka, Rupyade, Pratyakshite can be interpreted in both ways, depending on the stage which we can appreciate it with our external organ, and also experiencing the internal ecstasy, bliss, ananda of rasa. Another definition of Rupaka also is there, especially discussed by Dhananjaya in Dasharupaka, etc. Rupa Aropat to Rupakam. Rupa Aropat. The Rupa of the characters like Dushyanta and Rama are Aropa, attributed to the Nata, or how the Nada or actor represents the character by various ways of acting. In both, this Pratyakshīkarana is there, both external and internal. The many studies on natyasastra and the development of rupakas and uparupakas have come. I have Sir, please, time is over. Please give a brief. Time is over. 2 papers should be presented. So I will conclude in 2 minutes. Okay, 5 minutes. next. Okay. Many studies on natyasastra and editions and their studies I have based for this presentation. That is Introduction to Natyasastra by in 2 volumes, mainly by Manmohan Ghosh, then Dr. N.P. Unni, then Pushpendra Kumar, then famous edition of Natyasastra by Ramakrishna Kavi, Gaikwad Oriental series. In Malayalam, the translation of Natyasastra by Dr. K. Vijayan, and the very elaborate introduction to that Malayalam translation by Dr. K. Vijayan, which is very important. The elaborate study and notes on Natyasastra by Radhavati Badi, Natyasastra Vishwakosha, or Encyclopedia of Natyasastra, and some modern studies, splendid on Indian dance forms by Dr. V. Raghavan, and Sanskrit play production in ancient India by Tarala Mehta. These 2 studies of Natyasastra, there are separate chapters on Rupakas and Uparupakas, which we can depend upon for a further serious study of on the topic. Now, I'm concluding the paper. In the post-Bharata period, especially from Abhinavagupta onwards, there are so many references to so many Uparupakas. Hallisaka, Natyasaraga, Prekshanaga, Dvipadi, Shamya, Dasharupaka, Abhinavagupta, Dombi, Srigadita, Todaga, Vikramarvashi is considered as included in Todaga. Bharata refers only one Uparupaga, that is Nadiga, but he is very, very general. He says that like Nadiga, Pragariniga, Pragariniga, giving importance to dance and music. All major Dasharup, all forms of Dasharupaga, from them the Uparupagas can be evolved or can be generated, or at this time they were prevalent there.
E Bhoja Sringara Prakasha, 12 types of Uparupakas. And there are about 12, 13, or more than 15 texts on dramaturgy in Sanskrit between after Abhinavgupta and after Abhinavgupta in the medieval period. They all contain any major observations on Surupakas and Uparupakas. As a last point, everyone knows that Natyasastra has two major recensions, Shat Sahasri and Sahasri. It is very famous. Bharata, Vridha Bharata, Yuva Bharata, many concepts are. Anyhow, this is very clear that Bharata's Natyasastra has two recensions having 6,000 verses and 12,000 verses. Whatever we now get commended by Abhinavgupta and in all editions is 6,000 version of 6,000 verses. The version of 12,000 verses we are not getting, and references show that all the other things which are left in the present in Natyasastra, Purva Tantra, we can say that, we call it Purva Tantra. They are all dealt with in Uttara Tantra, particularly written by Kohala. Kohalasya Uttara Tantra. References are there. Maybe this Uttara Tantra having another 6,000 verses that is not available. Maybe, and we scholars of Natyasastra opine that whatever left in Purva Tantra in the present edition of Natyasastra, 36 chapters, 6,000 words, they are dealt with in Uttara Tantra. So the description of Uparupakas also Bharata intended in Uttara Tantra, not by Bharata but by Kohala, another great scholar in the field, and that we are not getting. Recently, there is a great scholar in Mysore, Mahapadhyaya Satyanarayana, Padma Shri. He is a great science scholar, exponent in theatrical forms. He left us 2 years before, and he has discovered some main portions of Uttara Tantra of Kohala in the name Kohala Tantra or Kohala Rahasya, and which he has now published from Canada, and in English version of the publication will be coming from IGNCA, Indira Gandhi National Center for the Arts. Very future, and there are so many manuscripts of Kohala. A very new discovery. Excuse me, sir. With this, I will conclude my talk. Excuse me. Please complete. Okay, thanks a lot to Professor Nilakandan sir. Then I request Gopika ma'am to present your paper in a brief model. Sri Padmanabha Swami Tripadame Gati Sadgurubhyo Namaha. Namaste. My humble pranams to all the eminent senior scholars and gurus present here. I am a Mohiniyattam performer who has been learning Mohiniyattam for the past 4 decades, and I am here as a student of Natyasastra. And I was very fortunate to learn Mohiniyattam from none other than mother of Mohiniyattam, Kalamandalam, Kalyani Kutiyamma teacher herself, later on from her student daughter, Sridevi Rajan, and her student, Kalamandalam secondary teacher. When I started learning Mohiniyattam, it was more of practical aspect what we have learned. This is about 40 years back. At that time, Shastra, even though Mohiniyattam was
imbibed with Shastra, but the usage of Shastra was not, it was there, but we were not aware that we were learning Shastra because we were learning practical aspect of the dance. I was learning, practicing, performing, sharing by teaching Mohiniyattam, which I gathered the knowledge directly from my gurus. All the classical forms are Shastra Adhishtitam. The teaching of Shastra as part of the syllabus came popular after institutionalizing the dance teaching courses in the universities. In my early experience of learning the form, my gurus in the Guru Shishya Parampara importance were given to learning the practical aspect of the form, more insisting on for performance-oriented learning. Whatever Guru decides to teach, we were learning. We were not even had the say that what we could like to learn. In the Sampradaya, we were not much exposed to the theoretical aspect till recent time. We have only learned mudras, but didn't get an opportunity to learn the Viniyogas. Later on, when I understood Hastalakshana Deepika, which is mostly used in Mohiniyattam, predominantly used in Mohiniyattam, but we use mudras from other texts also. But when I started understanding Hastalakshana Deepika, the Viniyogams also we started learning. Like for Pataka, Suryo, Raja, Gaja, Simho, all these Viniyogas we started understanding, learning, and now teaching in our schools. And mudras from Hastalakshana Deepika, which even though Natyasastra explains very beautifully the mudras, mostly in Mohiniyattam we use Hastalakshana Deepika and other mudras also. In Abhinaya Chandrika for Odissi, predominantly using Abhinaya Chandrika, and Abhinaya Darpanam by Nandikeshwara for Bharatanatyam. Even though Bharatanatyam uses Natyasastra a lot, Abhinaya Darpana is more popular, or the commentary by him is used mostly. In 2002, I got an opportunity to learn. I wanted to learn Hastalakshana Deepika, and I requested the Kathakali great Acharya, great Kathakali Don, Nelliyod Vasudevan Nambudiri sir, who imparted the knowledge of Viniyogas of mudras from Hastalakshana Deepika, and I brought out a CD called Hasta, which was published by Malayala Manorama in 2003. And that gave me the scope or to understand that the need of learning Shastra, not only being a practitioner or a performer, but the need to understand the Shastra was, I understood that, and that need was very important, very important for us, for the performers. To know the theory, the Shastra of the dance was very important. At this juncture, I like to pay my respects to two great scholars who taught, who are allowing me to travel through Natyasastra, Dr. Papu Venugopal Rao and Dr. Etumanur Kannan sir. So both of them have been a great help to understand Natyasastra. My pranams to them. Though Kerala has Balarama Bharadam by none other than the Maharaja of Travancore, Kartika Tirunal Balarama Varma, he has written the Shastra Balarama Bharadam about Natya. Natyasastra, I thought I should understand Natyasastram first to understand Balarama Bharadam. So the journey started with Natyasastram. Natyasastram considered as the Moola Pramana of Natya, the Shastra. As a performer who has learned Bharatanatyam and Mohiniyattam from two maestros, I was very fortunate to learn from two maestros, Vadur Ramya Pillai and Vadur Samraj Master in Bharatanatyam, and Mohiniyattam from mother of Mohiniyattam, Kalyani Kuttiyamma teacher herself. But the first exposure to Natyasastram was
when I watched Karanas from Dr. Padma Bhushan Padma Subramanian. Paduka very beautifully codified the Karanas, and out of 108 Karanas, it is very difficult for a Mohiniyattam dancer to perform all of them, but Paduka has codified it, recorded it, preserved it for the posterity. So that is a great help for us to understand the Karanas. Because of the Khadi Bhedas and the Akashacharis, very vastly used in Karanas, it is very difficult for a Mohiniyattam dancer to explore all the 108 Karanas, because we have our sthana. Our sthana is very, very, very strong. We have Akal Mandalam, Ara Mandalam, Mukha Mandalam, Mulu Mandalam, and we don't lift our legs like in Akashacharis, which is very important for Mohiniyattam. That is the identity of Mohiniyattam. The sthana, the Aramandala, where we sit on Aramandala, and how we do the Abhinaya, how we do the Nurta, everything is on that sthana. So it is very difficult for us to explore all the 108 Karanas, but as a student now trying, after learning the Karanas, I am trying to incorporate the Mohiniyattam adavus with the help of those Karanas, which even though we won't be able to take all the 108, but some definitely we can use it. So that research work is going on, which we can take few of them and expand our adavus in Mohiniyattam, which will definitely help us to expand our adavus, because when I started learning Mohiniyattam, we had only 30 adavus. And today we have expanded the vocabulary of adavus in Mohiniyattam, because vocabulary of Mohiniyattam, by expanding the adavus, we have almost 128 adavus now. From 30 to 128 is a huge journey, very, very, very huge step which we have taken. It's a long journey which we have taken. And I am sure with the help of these Karanas also, we will be able to add more adavus in Mohiniyattam. And the nila, the posture, position of the lower body will not allow us to go in a usual way of using Karanas. This allowed me to look into the other aspects of natyasastra. Because when Bharatanatyam, many dancers, when they learn natyasastra, they spend a lot of time exploring Karanas and involving those in their dance style. But since Mohiniyattam will not allow us to go further in Karanas, that helped me to look into the other areas of natyasastra, like chapter 6, Rasavikalpam. It's a very important chapter for Mohiniyattam, as Abhinaya is the quintessence of this beautiful Lasya style. Vibhava, Sthayi Bhava, Sanjari Bhava, Vyabhichari Bhava, and Anubhava of each rasas are extensively discussed. And Natyasastra talks about 8 rasas in the beginning, and later on Shantarasam was added, and thus Navarasa, which are very popular in all the dance styles. I like to demonstrate a Karuna Rasam here. The Vibhava caused by the separation, Shapa or curse, death, relationship, pain of relationship, or loss of wealth, etc. are the Vibhava of Shantarasa. The Sthayi Bhava is Shoka. Vyabhichari Bhava and Anubhava are tears. In performing, sometimes on stage we have tears. If the pain is so intense, the tears starts rolling. And Vilapam, weeping. Body becomes weak,
and Dirghashwasam. All these are the anubhavas, memory loss. These are the anubhavas for the rasa karuna. I was planning to do this in little more elaborately, but day before yesterday, Margi Usha ma'am has beautifully explained the rasas. So there is no point for me to do it again. So I will move on to the other areas of what I have started understanding. After going through and understanding Mandapa Vidhi, I could understand the meaning of rituals which are practiced prior to the performance and post-performance. For ages, I used to wonder, when as a child, I used to wonder why God is always, Nataraja is always kept on the left side. And we go and pray there on the stage. And why always Vidwans, Birga Mama, Pata Mama, all sitting on the left side, on the right side of the stage? What was the reason? Why can't they sit on the other side also? So these were the questions which were there within me for many when I was a child. It was there. And bring the and offer the flower in the middle of the stage. So these were all I used to think as a child, but I didn't learn natyasastra at that time and I didn't know about it and I didn't ask anybody. Those days, youth festivals and performance was very more important for a dancer. And we all grew up in youth festival background. So that was not allowing us to think anything else than dancing for the prize, performing for winning the prize. Now the time has come for us to understand the Shastra. In that chapter, very detailed explanation is given about the mandapas. Prakrishtam, Chaturashram, Trasyam, Jeshtam, Madhyamam, Kanishkam. All this is explained very, very, very beautifully. As a solo artist, when you do ekangam, it is okay. The stage is under our control. And I always feel that artist will take the control of the stage. And artist, we dominate the stage. And it is very beautiful to be a solo artist because everything is under our control and we have the freedom. But when you do a group choreography, it is very, very difficult for us because it is very significant to use the space which will add the aesthetics of the Pinti, the group choreography. When I understood about the Pinti in Natyasastra, because Pinti is very important nowadays. Group choreographies have become very, very popular. Beginning when I started learning Mohiniyattam, it was a solo performer. Mohiniyattam was performed solo, ekanga. Then it started 2-3 girls together started doing Mohiniyattam. Now we are doing productions, we are doing kathas, but as Sir said in the introduction, even in Mohiniyattam these days, the male characters are difficult. It is very difficult to bring in male characters into Mohiniyattam, but I think in time we may have to bring in male characters also, because when you do production, it is very important that we have to have male character. If I have to do Shakuntalam, I need Dushyanta. Without Dushyanta, Shakuntalam is not complete. If I want to do Ashtapati, I need Krishna and Radha. So eventually, in some time, lot of evolvement has happened. Mohiniyattam has evolved through the ages, from Ekangahara to a group performance, and so much of evolvement has happened. But eventually, I am sure this also will happen, but it will take some time. To do the Pintis, you need to know the choreography, the group choreography, the understanding the stage is very, very, very important. And now I like to move on to the Bhedas. How we have to use Bhedas in Mohiniyattam. So Shirobheda. Akampitam
we use it for come. The akampadam is used there. Then Vidutameva cha. No, no, I don't want it. I don't want it. No, I don't want it now. Then Pariva. When you show the B, the head goes, which is very important. Then Ukshiktam. Ah, the moon is so beautiful. Okay. So lifting the cheek. So these are like this. We do the vibha, Shirobhedas in your dance, but without knowing, we used to do it. Now we have name for all the Vedas. So can we see the video? I will do the Drishti also. Drishti Bheda, I like to do Sachi. When you are talking to your lover or to your friend, look to your side. Then Pralokita. I'm scared. Venda. That you use it. Then so we will see the video. Vilokitam also. Let's see. तथा अंजितं निहंजितं परावृत्तम् उक्षिप्तं चाप्यधोगतं लोलितं चैव विज्ञेयं त्रयोदशविधं शिरः समं साची अनुवृत्ते तु आलोकित विलोकिते प्रालोकित उल्लोकिते चापि अवलोकितमेव च विवर्तनं कंपनं च विसर्गो विनिगूहनं संतष्टकं समुद्गच्छ षट्कर्माणि अधरस्य तु
In this other bheda, Vivartanam is like for showing dukkha. Then Kampanam, cursing something. And Samulgacha is kissing a baby. Why did you give me this? And playing with the baby. And Sandashtaga, Alpuda. And what is this? So these we use in Adhrabheda. And Bru Karma, we will go to the Bru Karma, Bru Kudi. What? Why? Yanda. All that we can use Bru Veda and Chatura. Looking at the mirror. So these are the few Bru karmas which we are using in our day-to-day performance. We will see the video. Sir, host access kodukamo Nehike. Neha, host access. Name Neha. Something. In the Ura karma, in the chest, Abhukdam. Even Venda. All this we use Abhukdam. Then Prakam. When you are sad, when you are angry, Chedakya. So these are some of the vinyogas how we use in our performance. Okay? Sir, you have to make Neha unmute ചെയ്യണം. ഞാൻ unmute ചെയ്യണം. Unmute ആയിട്ടുണ്ട് madam, unmute ആയി. അല്ല ഹോസ്റ്റ് ആക്സസ് തരണം ചേച്ചി. മാഡം വീഡിയോ കൂടെ ഓൺ ചെയ്യണം. വീഡിയോ സൗണ്ട് അൺമ്യൂട്ട് ആക്കണം. അല്ല ഹോസ്റ്റ് ആക്സസ് തരണം. ഹോസ്റ്റ് ആണ്. അല്ല ഞാൻ അല്ല ഹോസ്റ്റ് അല്ല, ഹോസ്റ്റ് ആക്കണം എന്നെ. മാഡം തുടരാം ആയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യണം, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഉക്ഷേപക പാതനം ചൈവ ഭ്രൂകുടി ചതുരം തഥാ കുഞ്ചിതം രേചിതം ചൈവ സഹജം ചേതി സപ്തഥാ ആഭുഗ്നമഥ നിർഭുഗ്നം തഥാ ചൈവ പ്രകമ്പിതം ഉദ്വാഹിതം സമം ചൈവ
शूर पंचविध स्मृता नतम समुन्नतम प्रसारितम विवर्तितम अपश्रुतम पादभेद प्रयोग उत्घटितम समम अग्रतल संचर अंचिताः कटिकर्म चिन्ना चैव निवृत्ता च रेचित कुंचित तथा उद्वाहित चेति कटि नाट्ये नृत्ये च पंचधा. Because of this, khadi karma cannot be used much in Mohiniyattam because of the swaying moment of the hip, and because of this, this karanas we are unable to use because we can't use this khadi bhedas much in Mohiniyattam. Our sthana is very strong and mandalas are very strong, so that is the pity that we don't use karmas. Now we will move on to the Nirta Hastas. Nirta Hastas, even though we have Hastas which we use in Mohiniyattam, but Nirta Hastas, now we have started making adavus with the Nirta Hastas, which is my recent research work. With the help of use of Nirta Hastas, we will be able to create more adavus
And in Jadiswarams, in Tilanas, in Mukajalam, in Jivas, all these Nirta items, these Nirta, usage of Nirta Hasta will be very beautiful. So we are trying to incorporate that now in our choreographies. We'll see few Nirta Hastas. Teihita. Dhimmi teihita. Dhimmi teihita. Dhimmi teihita. Dhimmi ta. Takka takkitta. Takka takkitta. Takka takkitta. Takka takkitta. Dhigi 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 ta. Takkitta takka di mi rakkitta takka di mi rakkitta takka di mi rakkitta takka di mi ta. Ta tei tei ta th tei tei ta ta tei tei ta di tei tei ta. Ta tei tei ta di tei tei ta. Ta tei tei ta di tei tei ta. Now we will move to charis. Akasha chari is what is lifted above from the bhumi, is called Akasha chari. But I have seen videos of Padma Subramanian, Paduk and all, that they lift the leg straight up and shoulder level and knee level. But in Mohiniyattam, we have the constraint. So we won't be able to use Akasha chari as much as we want. But since they say that the lifting of the Akasha lift from the floor is called Akashachari, so we have to reduce those impact of lifting the legs and make it possible with our limitations, within our rules and regulations of Mohiniyattam. So that Akashachari we can use little bit, but Bhumichari can be used extensively. Almost all the Bhumicharis can be used in Mohiniyattam. And in Mohiniyattam, already we are using some of the Bhumicharis, which I have learned from Kalyani Kuttiyamma teacher itself. That is 40 years back itself. We are using many of these charis, but we didn't know the name, what it was. But we never, Amma knew, Kalyani Amma teacher, she knew it, but we were not discussed about it because we were only learning. So many of the charis which I have already learned and performed have been performing throughout, but many more Bhumicharis can be added in Mohiniyattam. We can incorporate it. We'll see some of them.
Wait. Now we will move on to the usage of karanas, which is very difficult, but we are trying to incorporate few karanas and understanding karanas. I have taken Paduka's text, and with the help of her text, I am trying to understand how she has choreographed the karanas, how she has created those karanas. Keeping that in base, I am trying to do something parallel to it with the restrictions of Mohiniyattam, within the rules of Mohiniyattam, without going away from the boundaries of Mohiniyattam. I am trying to do possible karanas, and that is also in the my research is going on, and we are only in the initial stages of bringing karanas into practice. So 4 karanas I will now, my student will explain. Excuse me, ma'am. May I think this is the last. Karnas is the last, because all of us are bounded by time. Mandala Swastikam. Ta ta dini di ti ti di ti ti ta ta dini di ti ti di ti ti. Tala Pushpapura. Ta te yam di te yam di te yam te yam ta ta. Swastika Reshita. Ta ka dini ta ka janno ta ka dini ta ka janno. Lina. Ta ka dini ta ka janno ta ka dini ta ka janno. With this, my demonstration of what we have been learning is over. More and more I try to understand natyasastra. More and more scope is there. First of all, in the early stages, because of my ignorance, I thought we cannot involve much in Mohiniyattam. But more and more, when we understand natyasastra, it is so much to study, so much to learn, so much to incorporate, so much to expand our vocabulary. So it is a beautiful journey. I thank all my gurus for imparting their knowledge to us, and I also like to mention my student Ramya, Shruti, Suja, Jayashri, and Gayatri. They are the girls who have demonstrated, and Divya is also there. One more is there, and Neha, who has been doing the doing it. Divya does it, madam. Do the one more demonstration, sir. രാജൻ Okay. പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രസന്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് കിഞ്ചിത് സമയോപി ഏതസ്യാഹ കൃതേ കൽപ്പയതു ഇതി പ്രാർത്ഥന. Okay. Proceed. Approved. കേൾക്കാനില്ലേ? Thank you, sir. I will only take 2 minutes. Okay. Thanks. Thank you for your kind. Madam. Yes, ma. One more demonstration, we will have the discussion. Divya, संभव वाला पीस दिखा देते.
No song. I'm not ready, but I will show it to you personally. I was not ready, no. Divya Damu. Gopika, anyone has brought out any new innovation regarding Karanas applying in Mohiniyattam? We are doing research, I know. That is good. Anyone has already? എനിക്ക് അത് അറിയില്ല സർ, ഇതുവരെയ്ക്കും അങ്ങനെ അറിയില്ല. എന്റെ അറിവിൽ അറിയില്ല എനിക്ക് അതിനെപ്പറ്റി. ആയിക്കോട്ടെ, ചെയ്തോളൂ. നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. 10 ചെയ്തുല്ലോ ഭരതനാട്യത്തില്. അതെ. അല്ല, ഇപ്പൊ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് സർ, അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കണേ. ധന്യ. താനാസ്. Namaskar. The sthanas in natyasastra is divided into two, the purusha sthanas and Sri sthanas. The purusha sthanas which is relevant in Mohiniyattam include Vaishnava. Like for example, in the Sadavu, Tam, Ta, Ta, Ka, Ja, Nu. This stance is Vaishnava. The second is Samam, which can be used in eye movements like Tay, Tam, Tay, 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 Tam, Tay, Tam, Tay, 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 Tam. The third Purusha Sthana is Mandala, which is the basic sthana in Mohiniyattam and is divided into 4. That is Kal Mandalam, Ara Mandalam, Mukkal Mandalam and Mulu Mandalam. The next Purusha Sthana is Pratyalitha. Like for example, when you are aiming an arrow, when you release the arrow, it is Alidham. So these are the Purusha Sthanas relevant in Mohiniyattam. There are three sthanas and all of them are used. Like for example, the first one is Ayata, which can be used to show a female. The second is the same with the right, which is called Avahitam and can be used to portray Devi. The third is Ashwakrantam, which can portray the Naika like Radha. Thank you. Sir, I like to introduce Neha, my student, who is helping me with the technique. As not like others, as I said in the beginning, I'm only a dancer. I cannot do this technical thing. So my students have been very, very cooperative and they have been helping me. And I also like to thank Dr. Unnikrishan sir, Dr. Nadeshan sir, and Madam Vijay Kumari, and Department of Sanskrit, University of Kerala, for giving me this opportunity among the stalwarts of this subject. Thank you, sir. Thank you so much. And this is my humble presentation as a student of natyasastra. I have finished. Thank you. എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം നീലകണ്ഠ സാർ പറഞ്ഞു ഗോപിക വർമ്മ ഇരിങ്ങാലക്കുടക്കാരി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് അല്ല സർ, എവിടെയാ വേണമെങ്കിൽ പറൂർ എന്ന് പറയാം, പക്ഷേ born and brought up in Trivandrum. പറൂരും ഒറ്റപ്പാലോ. അതെ, ഒറ്റപ്പാലാണോ? ഒറ്റപ്പാലം ഇവിടെ ചോറൂട്ടിലാണ് എൻ്റെ അമ്മാത്ത്, അമ്മയുടെ വീട് ചോറൂട്ടിലാണ്. കല്ലുവഴി. ഓക്കെ, കല്ലുവഴി ചിട്ട. ഓക്കെ, നമുക്ക് സമയമില്ല. വിജയകുമാരി മഹോദയ, അത്ര ഭവതി ഇദാനീം പത്രപ്രസിദ്ധീ കരോതി വാ न वा? करोमि. परभ्यताम्. चर्चा बोधं माषे खलु?
अല്ല अन्ते किल चर्चा अन्ते पर्यन्त अस्तु तत्र भवती अपि वर्तते किल Only one point I will add to what Gopika has said. Sir, കേൾക്കാൻ വയ്യ sir. നീലേട്ടന്റെ പക്ഷെ കേൾക്കുന്നില്ല. അത് സാറെ ക്ലിയർ അല്ല, ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല. ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കണ്ട്. അതെ, അവിടുന്ന് സെൻട്രലി അഡ്മിറ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. ശരി, ഓക്കെ, കേൾക്കണ്ടോ? ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ. പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും മൈക്ക്, നീലണ്ട മാസ്റ്റർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരുടെയും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ കേൾക്കുള്ളൂ. Now, one point I have to add is Govika Verma and all other artists, dancers and dancers, you must concentrate on natyasastra, but at the same time, later texts on dramaturgy written in Sanskrit in the medieval period. I have given some sources in my lecture. About 15-16 major texts have been produced in between. And regarding the charis, karanas, no attempt has been made by the later scholars regarding karanas. It is very definitely defined and illustrated by Bharata itself. But regarding charis, mudras, angaharas, pindi bandhas, so many very important aspects of dancing, many new innovations have come in the major texts. For example, chari, Bharata mentions only 16 bhumicharis and 16 akashacharis. But in later texts, the concept of charis has developed very much. Mishra charis are added in later texts. Mishra, bhumicharis, akashacharis, mishra charis. Again, another category of charis in some texts called mudupa charis. That they are all regional, definitely. North India, South India, Malava, Kerala, Karnataka. These are all the basic steps and movements and ways of acting from which the present dance forms evolved, actually. Bharatanatyam, I refer to Bharatanatyam, Mohiniyattam, Manipuri, Satriya, Yakshagana, all these. And the number of charis also, 16, more than 80-90 number of charis, Bhumi, Agasha, Mishra, have been enumerated in such a text. So, what I particularly will present as my opinion, that you must fully concentrate on natyasastra and extract its possibilities at the same time, because 2000 years have been passed, they have been gone and many new things have come. So from that also we have to, for example, definitely for charis in Krishnatam, in etc., the kalari, the influence of kalari, even in Kathakali, more in Krishnatam, because it has been developed from Samodiri. There is a character Yavana. If you have seen, you should see all these performances. If you have seen the Yavana, full kalari system is presented there as part of Yavana's movements. So, and in Kijagavadha, you see Kijagavadha, Mallayuddha, etc. So, both we should concentrate. That is only my humble appeal for young, energetic, enterprising artists. Thank you. And I'm very happy that, sir, this lecture, as first I thought when I saw the illuminaries' names, I got very scared to be part of it. But then I took it as a challenge, and I thought I should work for it, and I should present, because it is only very initial stage in natyasastra. Then eventually we can all come together later and understand in a better way. But definitely we all will, definitely with my students, I will be working on this subject, because it is opening to a very, very vast knowledge. Practical aspect is very important. इदानीं विजयकुमारी महोदय, आं स्वीकरोमि महोदय, आं स्वीकरोमि. अन्ते
चर्चायाः समयः दीयते। अस्तु साम्प्रतं गोपिका वर्मा महाभागायै धन्यवादाः। साम्प्रतं विषयम् उपस्थापयति डॉक्टर जी सुरेश महाशयाः। एते तु मैलापुर मद्रास् संस्कृत कॉलेज तत्र सहाचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन्तः सन्ति साहित्य विभागे। महाशयानां टॉपिक् भवति, विषयः भवति द डिफरेंस बिटवीन नाट्यम नृत्यम and नृत्यम and the definition of नायक। अमुं विषयम् अधिकृत्य विषयं मण्डयन्तु इति प्रार्थये। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रूयते। चतुर्मुखो वनहंस वधूर्मन मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती दशरूपाणकारे यस्य माध्यन्ति भावकाः नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च। इदानीं तावत् मध्याह्नसमयः अस्माकं नूतनमञ्चे तावत् नाट्य नृत्य नृत्तानि सर्वं सिद्धीत्येव। अतः तादृश उदरनाट्यस्य विषयादिकं मनसि कृत्वा नाट्य नृत्य नृत्यभेदाः इदानीं परिदृश्यन्ते। भरताचार्यैः उक्तं नाट्यविषयः नृत्यविषयः नृत्यभेदाः भरताचार्यैः प्रोक्ताः सन्ति। तथापि तादृशविषयं मनसि विधाय दशोपकारः धनञ्जय आचार्याः स्वकीय अभिप्रायादिकं च स्वकीय रसोपनिग्रन्थेऽपि तत्र निर्दिशन्ति। तत्र उद्योगसारनिगमस्य सूत्र नाट्यश्लोके नाट्यानां किञ्चित् प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि इति कथनेन भरताचार्यैः यद्यद् विषयाः प्रोक्ताः सन्ति ते विषयाः सौंड क्लियर ആണ് महोदय वॉइस ब्रेक अस्ति। अन्यक इन्स्ट्रुमेंट समीपे अस्ति वा फोन वा किमपि फोन भवति पार्श्वे फोन ऑफ करोतु। अस्तु श्रीहरि समीचीनं वॉइस ब्रेक अस्ति किञ्चित् क्लियर आयिल्ल न सम्यक् श्रूयते। अन्य इन्स्ट्रुमेण्ट् ओन् अस्ति वा? श्रूयते, तत्र वैब्रेशन् अस्ति। तत्र मम सम्यक् सर्वं श्रूयते। अस्तु इदानीं पश्यन्तु, इदानीं श्रूयते। लैपटॉप मध्ये सूचयामि, सर्वं तदेव सूचयामि। इदानीं श्रूयते? हलो, एक ब्रेक अस्ति भवतः भाषणे, स्वल्प क्लारिटी किञ्चित् न्यूनमस्ति। लैपटॉप मध्ये सम्भाषणे तेन माध्यमेन सम्भाषणं करोमि। इदानीम् ओके श्रूयते किन्तु क्लारिटी न्यूनमस्ति। सम्यक् सम्पूर्णं भवति। Sir, you are audible, but I think if you are removing that instrument without using that, can you? Laptop speaker, yeah? Yes, sir. I'll remove that. Yeah. उच्यतां महोदय, उच्यतां। श्रूयते? ऑडिबल भवति?
इदानीमस्ति अवतु। Now it's clear. अस्तु। अतः भरताचार्यैः ये विषयाः प्रोक्ताः सन्ति ते एव संक्षेपरूपेण दशरूपकारैः प्रोच्यते। तत्र प्रथमं तावत् मङ्गलश्लोकादिकं निर्दिश्य नाट्य नृत्य नृत्य विषयादिकं प्रथमं समुपस्थास्यति। नाट्यं नाम किम् इत्युक्ते अवस्थानकृतिर्नाट्यम् इति प्रथमं सूत्रं तावत् तेन उक्तम्। अर्थात् काव्य उपनिबद्ध धीर उदात्तादि अवस्थानकरः चतुर्विध अभिनयेन तादात्म्यापत्तिः नाट्यम् इति प्रथमं सूत्रे विषयादिकम् उक्त्वा तादृश नाट्यविषये नाट्यशास्त्रप्रकारम् अत्र सम्मेलनं कुर्मः चेत् तत्र कः विषयः भरतमध्ये उक्तः? अभिनययुक्तः लोकस्वभावः नाट्यम् इति। अतः योऽयं स्वभावः लोकस्य नाना अवस्थान्तरात्मकः भवति सः अङ्गादि अभिनयैः युक्तं नाट्यम् इत्यभिधीयते इति नाट्यशास्त्रे 19 तत्र सर्गे तावत् अध्याये तावत् अयं विषयः प्रोक्तः। अमुमेव विषयम् अभिनवगुप्त आचार्याः एवम् आमनन्ति लौकिक पदार्थ व्यतिरिक्तं वृत्तान्तर आस्वादन रूप संवेदन संवेद्यं वस्तु रसस्वभावं नाट्यम् इति तेषाम् अभिप्रायः। एवञ्च शारदातनयः नाट्यविषये किं तत्र कः विषयः शारदातनयेन उच्यते इति विचारयामः चेत् रामादि तादात्म्यापत्तिः नटे यत् दृश्यते या विद्यते सत् नाट्यमित्युच्यते इति भावप्रकाशन प्रकारं तत्र सप्तविंशतितमे सर्गे तावत् प्रोक्तः भवति। अतः अवस्था नाम का इति चेत् सुखदुःखार्थ संभव अवस्था इति भरतस्य अभिप्रायः नाट्यशास्त्रे भवति। तत्र 32nd अध्याये भवति। तादृश अवस्था कीदृशी रूपा कीदृश स्वभावयुक्ता इति विचारयामः चेत् रति शोकादि अवस्थाः इति अमुमेव विषयम् अभिनवगुप्तपादाः अपि स्वीकुर्वन्ति। अतः प्रधानवृत्तविषये काय वाङ्मनसां व्यापारः अवस्था इति एतदृश विषयमेव रामचन्द्राचार्यः अपि स्वीकुर्वन्ति। अतः रुदित गीत हासा असितादयः अवस्था इति धनञ्जयस्यापि एवमेव अभिप्रायः। अतः समानतया नाट्यविषये एतेषां मते तावत् विद्यते। व्यत्यासः तत्र महान् व्यत्यासः नास्ति। तादृश नाट्यमेव भरतमते एवं धनञ्जयमते नाट्यं नाटकं रूपकं रूपम् इति शब्दैः प्रोच्यते। तत्र अनन्तरं सूत्रम् अवतारयति रूपं दृश्यतया उच्यते। तदेव यत् नाट्यमिति पूर्वं प्रतिपादितं तदेव दृश्यमानतया विद्यमानत्वात् अत्र रूपमिति पदम् उच्यते। नीलादिरूपवत् यथा नील पीत रक्त कृष्णादि पदवस्तु चक्षुर्ग्राह्यतया रूपशब्देन बोध्यते तथैव नाट्यमपि रंगपीठे अर्थात मंचे अभिनीतं नेत्रगोचरत्वात् रूपशब्देन अवगम्यते। यथा दशरूपं नाम दशनाट्यं भवति। नाट्यं न केवलं श्रव्यम् अपि तु दृश्यमपि भवति। यथा तत्र रेडियो टीवी भवति खलु, रेडियो माध्यमेन श्रोतुमेव शक्यते, टीवी माध्यमेन तत्र श्रोतुमपि योग्यं द्रष्टुमपि योग्यं तद्वत्। अतः रंगपीठे अभिनयत्वात् रूपं दृश्यत्वात् नाट्यं रूपं। यतः चक्षुर्मात्रग्राह्यो गुणो रूपमिति नैयायिक सिद्धान्तरीत्या तत्र रूपेण चक्षुषा ग्राह्यमाणत्वात् नाट्यस्य रूपमिति नाम इति उच्यते। एवञ्च तादृश रूपमेव रूपकं तत्समारोपात् इति अनन्तरं सूत्रं तावत् अवतारयति। यथा तत्र तावत् प्रथमं कः विषयः उक्तः? नटे रामादि अवस्थारोपेण वर्तमानत्वात् तादृश यत् नाट्यं यत् रूपमिति पूर्वं प्रतिपादितं तदेव रूपकमिति इदानीं प्रतिपाद्यते। मुखचन्द्रादिवत् इति एकस्मिन्नेव अर्थे प्रवर्तमानस्य शब्दत्रयस्य अर्थात् अत्र उच्यते कः अर्थः इति अस्यापि मनसि विद्यते। एतेषाम् आचार्याणां भरताचार्याणां मनसि रूपकमपि नाट्यमेव। केचित्तु नाट्यरूपकयोः पार्थक्यं मन्यन्ते,
तेषाम् अभिमतं यत् भवति नाट्यं नटकर्म प्रयोगेव नाट्यम् इति महिमभट्टाचार्येण मतम्। रूपकं तु कविकर्म काव्यत्वात्। अतः महिमभट्टाचार्यः एवम् आमनन्ति। महिमभट्टः तावत् ध्वनिविरोधी आचार्यः। अनुभावविभावानां वर्णना काव्यमुच्यते तेषां महिमभट्टाचार्याणां मते। तेषामेव आचार्याणां तत् विषये प्रयोगस्तु नाट्यं गीतादिरञ्जकम् इति उच्यते। तथैव नाट्यं नटवृत्तम् इति अभिनवगुप्ताचार्याणां मतं। नाटकं तु नाट्यस्य उत्थानान्तर अभिधेयं काव्यं रूपकम् इति सागरनन्दी महाशयानां मतं भवति। नाट्यं तावत् किं भवति? नाट्यस्य उत्थानान्त तथा अभिनेयं काव्यं रूपकम् इति उच्यते। एवञ्च रूपरूपकयोः ऐक्यं सर्वैः सर्वत्रापि अङ्गीक्रियते। एवञ्च यस्य अभिनयैः वाणी विन्यस्ता भवति तत् रूपं रूप्यते प्रत्यक्षीक्रियते। इदानीमेव अचिरात् आचार्यैः नीलकण्ठाचार्यैः एवमेव तत्र प्रतिपादितं भवति। प्रत्यक्षीक्रियते यः अर्थः तद् वाचकत्वात् काव्यानि रूपाणि भवन्ति। तस्मात् अभिज्ञान शाकुन्तल नाटकादीन् रूपकाणि भवन्ति। येषां तत्र प्रत्यक्षकरणम् अभिनयद्वारा नटैः विधीयते। अत्र अयमपि मुख्यो विषयः। अभिज्ञान शाकुन्तलं सदृश नाटकं तावत् पूर्वं पूर्वाचार्यैः कालिदास प्रभृतिभिः तत्र महाकविभिः पूर्वमेव प्रणीतानि सन्ति। परन्तु अद्यापि वयम् अभिज्ञान शाकुन्तलं पठामः चेत् पाठनसमयेपि दुष्यन्तः आगच्छति, शकुन्तलां पश्यति, रथम् आरोहति इति वर्तमानकालिकप्रयोगः एव दृश्यते इति कारणात् सर्वत्र रूपतया गृह्यते। अर्थः अपि गृह्यते, अभिनयः अपि गृह्यते। तत्र वर्तमानकालिकप्रयोगः इदानीमपि अस्माभिः अनुभूयते। एवम् अत्र उच्यते नटादौ, अर्थात् नाट्यशास्त्रेपि विषयः प्रोक्तः। यत्र वस्तु अभिनयैः रूप्यते तत् रूपकम्। एवञ्च डुण्डिराजः अपि एवमेव आमनन्ति। लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमिति भरताचार्याणां यत् मतं भवति तदेव तत्र डुण्डिराज महाशयाः अपि आश्रयन्ति। नाट्यमेतत् अणुव्यवसाय विशेषः न अणुकारः इति अभिनवगुप्तपादानाम् अभिप्रायः। परन्तु दशरूपकारस्तु धनञ्जयाकारस्तु किम् आमनन्ति? रूपकं नाट्यस्यैव अपरं नाम इति तेषाम् अभिप्रायः। तत्र नाट्य रूपक शब्दाः पर्यायवाचनः धनञ्जयमते। एवम् इत्थं विद्यते चेत् नटादौ दुष्यन्तादि उदाहरणरूपेण वयं स्वीकुर्मः चेत् नटादौ दुष्यन्तादि अवस्थायाः आरोपण प्रवृत्तत्वात् रूपकं यथा तत्र मुखचन्द्रः इत्यत्र मुखे चन्द्रत्व आरोपेण रूपकालङ्कारः सिद्ध्यति। तत्र रूपकालङ्कार लक्षणं तावत् सारोपात् रूपकम् इति उच्यते। तत्र नाट्य रूपक शब्दाः एकस्मिन्नेव नाट्ये अर्थे प्रयुक्ताः सन्ति। यथा इन्द्रः, पुरन्दरः, शक्रः इति त्रयः अपि शब्दाः इन्द्रवाच्य बोधकाः सन्ति। एवञ्च अर्थवाचनः भवन्ति। परन्तु तेषामपि विशेष प्रवृत्ति निमित्त भेदः विद्यते। तथैव अत्रापि अर्थात् नाट्य रूपक शब्देषु अपि दृश्यते इति एतेषाम् अभिप्रायः। किञ्च नाट्ये नटे दुष्यन्तादि अथवा तत्र रामादि पात्राणाम् अवस्थायाः आरोपात् नाट्यं रूपकमेव। अवस्थानुकरणत्वात् दृश्यकाव्यं नाट्यम् इत्युच्यते। तदेव दृश्यत्वात् रूपमिति उच्यते। नटे दुष्यन्तादेः आरोपात् तदेव रूपकम् इति उच्यते। अतः एतादृशरीत्या दशदैव रसाश्रयम् इति एतेषाम् अभिप्रायः। अनन्तरं च प्रथमं तावत् नाट्यलक्षणं दृष्टं, नृत्यलक्षणं दृष्ट्वा उभयोः तत्र कः सम्बन्धः विद्यते इति अनन्तरं वयं पश्यामः। अन्यत् भावाश्रयं नृत्यम् इति नृत्यलक्षणम् उक्तम्। रसाश्रयात् नाट्यात् भावाश्रयं नृत्यम् अन्यत् इति अर्थः। अत्र रसाश्रयं तावत् नाट्यं, भावाश्रयं तावत् तत्र नृत्यम् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। अत्र उच्यते तत्र भावप्रकाशन नाम ग्रन्थः कथयति पदार्थो वा
क्रिया सत्ता विकारः मानसे अथवा इति भावप्रकाशने उक्तत्वात् तादृश आश्रयः एव अत्र आश्रयशब्दस्य आधारः इत्यर्थः भवति। तदेव नृत्यं भवति, तदेव नृत्यम् अर्थात् सविलास अंगविक्षेपः नृत्यं, सविलास अंगविक्षेपः यत् भवति तदेव नृत्यम् इति उच्यते। तत्र देवरुच्या प्रतीतः यः तालं रसाश्रयः सविलासः अंगविक्षेपः नृत्यम् इत्युच्यते इति सागर नंदी एवं संगीत दामोदर ग्रन्थेपि अयं विषयः सुप्रसिद्धः भवति। अतः नृत्यं भावाश्रयम् इति शारदातनयः अपि अङ्गीकुर्वन्ति। किञ्च इदानीं तत्र पूर्वपक्षः उदेति डोम्बी श्रीगदित भाण भाणी उत्थानरासक काव्यादयः सप्त नृत्यस्य भेदाः भाणवत् स्युः इति प्रोक्ताः सन्ति। तेषु भाणस्य दशरूपके ग्रहणत्वात् अन्यभेदानां किमर्थं रूपकत्वं नास्ति इति रूपकान्तरसत्वात् रूपकस्य दशविध अवधारणतया अनुपपत्तिः स्यात् इति आशङ्क्य नाट्यनृत्ययोः भेदः विद्यते इति इदानीम् उपक्रमः। रसाश्रयं नाट्यं भावाश्रयं नृत्यम् इति पूर्वं तदुक्तं यद्यद् रसात्मकं तत्तद् वाक्यार्थ अभिनयात्मकं भवति, एवञ्च यद्यद् भावाश्रयं तत्तत् पदार्थ अभिनयात्मकं भवति। इदानीं तावत् तत्र चेचि गोपिका महाशया तावत् सम्यक् एव तत्र नृत्यविषयादिकं सूचितवती। तत्र तावत् यत् गानं भवति, यत् या गीतिर्गीयते तद् गीति पदार्थस्य अर्थं मनसि निधाय तद्रीत्या अभिनयादिकं कुरुते चेत् तद् नृत्यम्। अतः यत् भावाश्रयं तत् पदार्थ अभिनयात्मकम् इति भावप्रकाशेपि सुप्रसिद्धं भवति। यतः वाक्यार्थ अभिनयात्मकं नाट्यं रसाश्रयत्वात् एवं पदार्थ अभिनयात्मकं नृत्यं भावाश्रयत्वात् स्पष्टतया दृश्यते। अतः नाट्यं तावत् नटकर्म, नृत्यं तावत् नर्तककर्म इति उच्यते। अतः नाट्यं नटवृत्तम् इति अभिनवगुप्तपाद आचार्याणां मतमपि अत्र अस्माभिः स्मरणीयं भवति। नटः प्रयोक्ता सन्, आक्टर् रूपेण प्रयोक्ता सन् प्रयोज्यस्य रूपं धारयति, नर्तकस्तु नैवम् एवम् आचरति। तस्मात् नटः नर्तकात् भिन्नः एव। एवमेव नृत्य नृत्ययोः गात्रविक्षेपात् नाट्यं नृत्यं नृत्तम्। इदानीं नृत्य नृत्ययोः नृत्यं नृत्तं ताललयाश्रयम् उच्यते। तादृश नृत्य नृत्ययोः गात्रविक्षेपादौ समानेपि नृत्येपि गात्रविक्षेपं भवति, नृत्येपि गात्रविक्षेपं भवति, समानतया भवति। तत्र नृत्ये अणुकारात्मकत्वात् नृत्ये तद् अभावात् नृत्तं नृत्यात् भिन्नं भवति। तादृश सम्पूर्ण गात्रविक्षेपादिकं नास्ति इति प्रथमम्। अत्र उच्यते कथम् इति विषयः इति चेत् नाट्य नृत्य नृत्येषु महान् भेदः दृश्यते। पूर्वं तत्र वरदाचार्यैः उक्तं पुनृत्यं ताण्डवं स्त्रीनृत्यं लास्यम् इति उक्तं। तत्र ताण्डवं नटनं नाट्यं लास्यं नृत्यं च नर्तने इति कोशेषु सुप्रसिद्धं भवति। तत् समानरूपेण पाठोपि लभ्यते। तत्र यथा नटः नट अवस्पन्दने इति मूलधातोः अवस्पन्दनं नाम स्लैट् मूवमेंट किञ्चित् चलनम् इति धातोः शञि प्रत्यये कृते नाट्यम् इति रूपं सिद्ध्यति। अस्मादेव नाट्य शब्दे तत्र धातु मध्ये किं भवति, तत्र शञि प्रत्ययानन्तरं तावत् एवं नाट्यम् इति पदं सिद्ध्यति। अस्मादेव नुल् प्रत्यये कृते नाटकम् इति पदम् आगच्छति। अचि कृते नटः इति भवति, लुट् प्रत्यये कृते नटनम् इति भवति। तथा च नट अवस्पन्दने इति धातोः आगतः शब्दः एव नाट्यादिकं, नाट्यं नाटकम् इत्यादिकं। प्रत्यय व्यत्यासात् तत्र नाट्यं नटः नटनं नाटकम् इति भवति। एवञ्च नृति गात्रविक्षेपे नृत्यस्य तावत् मूलधातुः नृति गात्रविक्षेपे इति धातु।
तत्र नृति गात्रविक्षेपि धातोः क्यप् प्रत्यये कृते नृत्यम् इति आगच्छति। इक्त क्तप् प्रत्ययं कृते नृत्यम् इति आगच्छति। लुट् प्रत्ययं कृते नर्तनम् इति आगच्छति। नुल् प्रत्यये कृते नर्तकः नटः अन्यः नर्तकः नर्तकी अन्या भवति। अचि कृते नर्तः इति आगच्छति। अतः नाट्यं तावत् रसाश्रयं भवति, नृत्यं तावत् भावाश्रयं भवति, नृत्यं तावत् ताललयाश्रयं भवति। तथैव नाट्ये पूर्वोक्तरीत्या भरताचार्योक्तरीत्या वाक्यार्थ अभिनयः आधिक्यात्, वाक्यार्थस्य आधिक्यात् तत्र वाक्यार्थ अभिनयः नाट्ये अर्थात् नाटके, नृत्ये पदार्थ अभिनयः, नृत्ये अभिनय अभावः। एवमेव तत्र नाट्ये किञ्चित् चलनमेव तेन सात्विकं बाहुल्यं, नाट्ये तावत् अर्थात् नाटके सात्विकं बाहुल्यं, नृत्ये गात्रविक्षेपः आङ्गिकं बाहुल्यं, गात्रविक्षेपत्वात् नृत्ये आङ्गिकं बाहुल्यं दृश्यते। नृत्येपि गात्रविक्षेपः आङ्गिकं बाहुल्यं, किन्तु अभिनयशून्यता, अभिनययुक्तता तावत् नृत्ये, अभिनयशून्यता तावत् नृत्ये विद्यते। अतः नाट्यं काव्यात्मकं भवति, तेन काव्यात्मकेन श्रवणीयं दर्शनीयं च सिद्ध्यति। नृत्यं दर्शनीयमेव न तु श्रवणीयम्। अतः काव्य तादृश या गीतिः तत्र गीयते तद् गीतिं श्रुत्वा नर्तक्या अभिनयादिकं क्रियते। तत्र यद् गानं भवति तत् श्रुत्वा अभिनयं करोति नर्तकः वा नर्तकी वा, तद् अभिनयमात्रम् अस्माकं मनः तावत् अभिनये एव सर्वत्र गच्छति। अतः अभिनयात्मकं काव्यं, नाट्यं काव्यात्मकं, तेन श्रवणीयं दर्शनीयं च भवति। नृत्यं तावत् दर्शनमात्रमेव भवति, न तु श्रवणीयं। काव्यसम्बन्धस्य अभावात्, अत्र तावत् काव्यविषयेण सम्बन्धः विद्यते वा इति विचारयामः चेत् तत् अभावात् नृत्यं श्रवणीयमेव। एवमेव नृत्यमपि, तेन श्रीगतितायाः नृत्यभेदाः नैव नाट्यस्य भेदाः इति एतेषाम् आचार्याणाम् अभिमतं। तेन नाट्ये आस्वादनं भवति, नृत्ये तावत् आह्लादनं भवति, नृत्ये तावत् मनोरञ्जनं भवति इति चतुर्थं सोपानम् अवतरति। अत्र केचित् एवम् अभिप्रयन्ति अथवा व्यपदिशन्ति केचित् आचार्याः, यत् रसाश्रितं नाट्यं भावाश्रितं नृत्यम् इति भेदः न साधु इति निर्दिष्टः भवति। किञ्च इति केषाञ्चित् आचार्याणां मतम् एतत्। किञ्च भावरसयोः अभिन्नरूपत्वात्, कथम् अभिन्नरूपत्वं विद्यते तद् उक्तं भवति। न भावहीनोऽस्ति रसः, न भावो रसवर्जितः, परस्परकृता सिद्धिः तयोः अभिनये भवेत् इति उक्तं नाट्यशास्त्रे षष्ठाध्याये उक्तं भवति। अपरञ्च वृक्षत्व सिंशुपात्व इत्यादेः यथा तादात्म्यम् उच्यते तथा भवेत् काव्यस्यापि तद्बन्धे तादात्म्यं किं भवति रसभावयोः इति दशमाध्याये भरतनाट्यशास्त्रे तत्र विद्यते। एवमेव रसावस्थः परं भावः रसतां प्रतिपद्यते इत्यादि विषयादिकं तत्र महद्भिः उक्तत्वात् कथितेषु भावाश्रितेषु श्रीगदितादि उपरूपकेषु रसनिष्पत्तिः सम्यक् जायते एव इति पूर्वाचार्याणां तत्र केषाञ्चित् आचार्याणां मतम् उपस्थापयति। इदानीम् एतस्मात् नाट्यनृत्यभेदः न सम्यक् भवति इति तेषाम् अभिप्रायः। अस्य उत्तरं तावत् अत्र आचार्यैः उच्यते। अत्र कः इति, नाट्यं रसाश्रयं भवति, पात्रावस्थानुकारणात्मकं सात्विक अभिनय बाहुल्यत्वात् तत् रसाश्रयं भवति। नृत्यं भावाश्रितं भवति, भाव अनुकरणात्मकम् आंगिकम् अभिनय बाहुल्यत्वात् तत् भावाश्रितं भवति। यदि तावत् कथितेषु उपरूपकेषु डोम्बि श्रीगदितादि इत्यादि विषयेषु रस परिपाकः तदा तेषां नाट्ये समावेशने किं भवति, तत्र नाट्य समावेशने नैव आपत्तिः, अतः तत् न समीचीनं। यत् पूर्वाचार्यैः उक्तं भेदः नास्ति इति तद् न समीचीनम् इति उपस्थापयति सप्रमाणम्। अतः यत् रसाश्रयं यत् तन्नाट्यं
न तत्र सम्यक् रसपरिपाकः किन्तु भावप्रधानता एव विद्यते तदा एतत् नृत्यभेदः रसाश्रयं तत्र वाक्यार्थाभिनयः पदार्थाभिनयः नृत्यं भवति अतः तद् आचार्यैः प्रोक्तं भवति समीरितं सञ्चारिणः प्रधानानि देवादि विषया रतिः सञ्चारिणः भावः प्रधानानि देवादि विषया रतिः उद्बुद्धमात्रस्थायी च भावः इत्यभिधीयते तदेव स्थायी भाव एव तस्यैव भावत्वं भवति इति अभिधीयते अतः स्पष्टतया विद्यते रसपूर्वावस्था भावः अर्थात् रसस्य पूर्वावस्था तावत् भावः भवति भावस्य पूर्णावस्था संपूर्ण अवस्था या भवति स एव रसः रसस्य पूर्वावस्था तावत् भावः भावस्य संपूर्ण अवस्था या पूर्ण अवस्था दृश्यते सः रसः सत्यपि तत्र भेद अपगमे उद्बुद्धमात्र भावः इत्युच्यते उद्बुद्धमात्रः एव भावः परिपुष्टः रसः कथं चेत् एकं नाटकं सिनेमा वा वयं पश्यामः तत्र किं भवति वाक्यार्थ अभिनयात्मकं यद्यद् विषयादिकं तत्र किञ्चित् मूवमेंट स्लैट मूवमेंट विद्यते तादृश श्रवणेन तादृश वाक्यार्थ किं भवति निकुरुम्ब श्रवणेन अस्माकं तावत् नटकत रसः अस्माकं स्थायी भावरूपेण अस्माकमपि आगच्छति परन्तु एका नर्तकी तत्र नर्तकः तत्र नटति तत्र नटनं करोति तादृश डान्स् वयं तत्र पश्यामः चेत् तत्र तादृश अभिनयमात्रम् अस्माभिः स्वीक्रियते अतः तस्मात् अवश्यम् अयं भिन्नः एव इति एतेषाम् अभिप्रायः अतः नृत्ये तावत् केवलं भाव अभिव्यञ्जना एव दृश्यते नाट्ये कथोपकथनात् एव आवश्यकता दृश्यश्रव्यत्वात् तत्र उक्तं भवति नृत्ये तावत् गात्रविक्षेपादेव यत् इदानीमेव तत्र सहोदर्या गोपिका महाशया तत्र सर्वं दर्शितं खलु किञ्चित् तत्र अवनतं तद् शिरो विषयादिकं पार्श्वचलनम् इत्यादिकं तद् तादृश अभिनये मात्रं विद्यते तत् तत्र सम्पूर्ण वाक्यार्थ अभिनयः नास्ति पदार्थ अभिनयः एव यत् पदं गीतिमध्ये आगच्छति तद् पदं मनसि निधाय तादृश अनुनयादिकं मनसि निधाय अभिनयरूपेण करोति नृत्ये तावत् गात्रविक्षेपादेव भावाभिव्यञ्जनत्वात् अतः तद् दृश्यमानत्वात् उच्यते यथा अभिज्ञानशाकुन्तलं नाट्यस्य सुन्दरतमम् उदाहरणं भवति नृत्यस्य तावत् भावनृत्यम् उदयन शङ्करस्य भावनृत्यं तावत् समीचीनम् उदाहरणं भवति एवञ्च नाट्यनृत्यो भेदः प्रथमम् इदानीं समाप्तः संक्षेपरूपेण नृत्यमपि अहं कथयामि संक्षेपरूपेण अतीव संक्षेपरूपेण कथयामि नृत्तं ताललयाश्रयम् इति उच्यते तालः नाम चञ्चत्पुटादिः लयः नाम द्रुतादिः तन्मात्र अपेक्षा अंगविक्षेपः एव अभिनयशून्यः नृत्यम् इति उच्यते अभिनयशून्यः तत् कथं चेत् अंगविक्षेपमात्र प्रधानं नृत्यम् इति सर्वैः आचार्यैः स्वीक्रियते अभिनयशून्यत्वम् इत्यर्थः तत्र भवति तालः नाम नाट्यशास्त्रे एवं ताललक्षणम् उक्तं भवति कला काल प्रमाणेन तालम् इत्यभिधीयते कला काल प्रमाणेन तालम् इत्यभिधीयते इति नाट्यशास्त्रे उक्तं भवति तत्र कुत्र चेत् 31तमे 31 अध्याये मध्ये तत्र 7मं सूत्रं भवति लयस्तु एव उक्तं भवति नृत्यस्य प्रयोजनं यथा नाट्यशास्त्रे तदपि तत् प्रयोजनम् उक्तं भवति अत्रोच्यते न कल्वर्तं किञ्चित् नृत्यापेक्षते किन्तु शोभां प्रजनाय शोभावर्धनाय एव नृत्यं तत्र प्रयुज्यते इति तत्र नृत्यविषये चतुर्थाध्यायेपि उक्तं भवति अतः नृत्यं न कञ्चित् क्वचिदपि अर्थम् अपेक्षते किन्तु शोभा प्रजननाय अर्थात् शोभा वर्धनाय शोभो सकृदयान शोभो उत्पादनाय रसिकानां शोभो उत्पादनाय नृत्यम् आवश्यकम् तस्याः पश्चात् नृत्येन परितोषणं कार्यम् इति अभिनवगुप्तपादाचार्याः अपि इदमेव लक्षणं स्वीकृत्य तद् अङ्गीकुर्वन्ति
एवञ्च डोम्बिका बाण प्रस्थान शिञ्जिक भाणिका रामक्रीड हल्लीशकर इत्यादि नृत्यप्रबन्धाः बहवः दृश्यन्ते। नृत्यं गानक्रिया मात्रानुसारी वाद्यतालानुसारी च भवति। यद् वाद्यं भवति तद् अनुसृत्य नृत्यं तत्र अपेक्षते कञ्चत्पटरूपेण। यदि नागस्वरं गायति मेलादिकं मेलम् इत्यादिकं मङ्गलवाद्यं भवति तत्र नृत्यम् इति तत्र भवतेन नृत्यं विलम्बितमेन तत्र तालव्यत्यासः तत्र विद्यते। आदितालं खण्डचापि ते रूपं तत्र विद्यते। तत् मनोरञ्जकवर्धनार्थम्। अतः नाट्यप्रयोगस्तु नटैः तद् यद् लक्षणं परित्यज्य आत्मानं परिच्छाद्य पात्रस्य रूपं धृत्वा तत् पात्रीभूय क्रियते। नृत्यं तावत् नर्तकैः स्वरूपेण एव क्रियते। स्वरूप आच्छादनम् अत्र नास्ति। स्वरूप आच्छादनम् अत्र नृत्ये नास्ति। नाट्यस्य प्रयोजनम् अलौकिक रस आस्वादनं काव्यत्वात्। काव्यत्वात् तत्र अवश्यं रसः व्यङ्ग्यः इति उच्यते रसगङ्गाधरैः अपि। नृत्यं मनोरञ्जनमात्रपरकं गानवाद्यादि अङ्गहारादिभिः उच्यते। अतः नाट्ये वाच्य व्यङ्ग्यार्थ अभिनयः, नृत्ये वाच्यार्थ एव गात्रविक्षेपण मात्र प्रधानत्वात् नाट्ये आहार्य अभिनयः, नृत्ये नर्तनमेव न तु स्व तत्र विषयः भवति, न तु अभिनयः तत्र दृश्यते। अतः अभिनय शून्यत्वं तत्र नृत्ये भवति। अपि च नृत्ये तालानुसारेण मात्रानुसरणं लयानुसारेण गतिः नैव अत्र अभिनयः दृश्यते। गात्रविक्षेपः एव विद्यते इति कारणात् ताललय नियमितः नृत्ये भवति। नृत्यं पदार्थ अभिनयद्वारा नाट्य उपकारकं भवति। नृत्यं तावत् पदार्थ अभिनयेन नाट्ये नृत्यं भवति, परन्तु नृत्ये नाट्यं नास्ति। नृत्यं शोभादायकत्वेन नाट्य उपकारकं भवति। नृत्यं पदार्थ अभिनयः भवति। नृत्यम् अभिनयशून्यम् अङ्गभङ्गिरूपं गात्रविक्षेपमात्रं विद्यते कारणात् नृत्यं भावाश्रितं भवति, नृत्यं ताललयाश्रितं भवति इति एतेषाम् आचार्याणाम् अभिप्रायः। अतः संक्षेपरूपेण वयम् इदानीं पश्यामः। नाट्य नृत्य भेदादिकम् इदानीं संक्षेपरूपेण वयं दृष्टवन्तः। इदानीं तावत् तत्र किञ्चित् समयः विद्यते वा? कृपया सूच्यताम्। वाक्यार्थाभिनये एवञ्च पदार्थाभिनये अवसरः अन्ते दीयते आचार्यः। इदानीम् एकः अवशिष्टे इति मन्ये। अस्तु, शीघ्रं समापयामि। वाक्यार्थाभिनयः अन्ते अवसरः दीयते यदि महोदयः। अस्तु, प्रश्नस्य अन्ते अवसरः दीयते, कृपया क्षम्यताम्। अस्तु, समीचीनम्। इदानीं नायकलक्षणं संक्षेपेण वदामि। नायक तत्र एतादृश नाट्यविषये तावत् तत्र नायकः मुख्यः भवति, मुख्यकुलोत्पन्नः अवश्यं भवेत्। तादृश नायकस्य सामान्यलक्षणं किमुक्तं भवति इति विचारयामः चेत् नेता विनीतः मधुरः त्यागी दक्षः प्रियंवदः रक्तलोकः शुचिः वाग्मी रूढवंशः स्थिरः युवा बुद्ध्युत्साह स्मृतिप्रज्ञा कलामाण समन्वितः शूरो दृढश्च तेजस्वी शास्त्रचक्षुश्च धार्मिकः इति नायकस्य सामान्यलक्षणं प्रोक्तं भवति। अतः नायकः एतादृश गुणोपेतः किं चेत् प्रियदर्शनरूपेण भवितव्यः, सर्वस्वदायकरूपेण भवितव्यं, क्षिप्रकारी रूपेण एवं प्रियभाषी रूपेण एवं तत्र प्रत्येकस्यापि उदाहरणं विद्यते, परन्तु समयाभावात् नाममात्रम् अहं कथयामि। रक्तलोकः अत्यधिक अस्माकं जनेषु तत्र आसक्तियुक्तः भवेत्, अवश्यं भवेत्। एवञ्च वाग्मी अत्यधिक वाग्विलासयुक्तः, प्रसिद्धवंश उन्नतकुलोत्पन्नः एव नायकत्वेन नाटके दशविधरूपे नाटके नायकः कथं भवेत् इत्येव सामान्यलक्षणं। परन्तु भिन्नभिन्नरूपकेषु भिन्नभिन्ननायकादिकं दृश्यते। यथा प्रकरणे तावत् द्विजादयः दृश्यन्ते तद्वत् स्थिरत्वं तत्र अवश्य अपेक्षते। एवञ्च एतादृश महिमगुम्पितः नायकः धीर उदात्त धीर ललित धीर शान्त धीर उद्धत भेदेन पुनः तत्र विद्यते। तल्लक्षणादिकं विस्तरभयात् एतावता अहं समापयामि। मम एतादृश विषयं वक्तुम् अवकाशं दत्तायाः दत्ता भवति प्रोफेसर् विजयकुमारी महाभागाः, ताभ्यः अहं कृतज्ञता निवेदयामि। एवञ्च
अस्माकं कलाशालायाम् एवञ्च अद्यापि अध्यक्षरूपेण विराजमानाः विद्यन्ते राजन् एन्नायमण्णा महाशयाः। तेभ्यः अपि मम कार्तज्ञं निवेद्य अहम् उपसंहरामि। धन्यवादाः। नमो नमः। आचार्य धन्यवादाः। विजयकुमारी महोदय इतः परं एकं धन्यवादः महोदय। इदानीं शोधच्छात्रा सुगीषा कण्णूर् यूनिवर्सिटी कूत् इन्फ्लुएन्स् आफ् नाट्यशास्त्र ओन् कूत् आण्ड् कूडियाट्टं സമയം വൈകിയതുകൊണ്ട് സുഗീഷയോട് അതൊരു 7-8 മിനിറ്റിലായിട്ട് അത് ചുരുക്കണമെന്നുകൂടെ ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്. മാക്സിമം 10 മിനിറ്റ്. അതെ. Okay, madam. Good afternoon. I am going to present a paper on the topic Influence of Natyasastra in Kooth and Kudiyattam. Kudiyattam is one of the oldest continuously performed theatre forms in India, and it may well be the oldest surviving art form of the ancient world. Kudiyattam is complex in structure and execution. It is performed by actors and musicians in theatres constructed in the compound of less than half a dozen Hindu temples. Until this century, it was confined to the temples, particularly in north and central regions of the state. As a result of its close association with temple life and rituals, Kudiyattam first serves a religious function as a visual sacrifice to the temple deity. Its acting style is conventional, composed of an elaborate blend of symbolic gesture, stylized physical movements, and chanted dialogue and verses. Like its acting style, the costumes and makeup are also conventional. Performance and training. According to tradition, families of actors, musicians belonging to particular caste, temple servants hold the exclusive right to perform in the Kerala temples. In some temples, performers of one and only one family maintain the right to perform Kudiyattam. Today, only a few actors have the knowledge and skill to perform Kudiyattam. Little more than a dozen people regularly act Sanskrit plays in the Kudiyattam form. The eldest male member of a family of actors is regarded as the head of the family. He is responsible for keeping the traditions alive by teaching the rudiments and eventually the secret of the art to the younger generation of his family. Now only 2 senior actors conduct formal training programs in Kudiyattam. Very few Sanskrit plays from which acts are produced are known widely outside Kerala. Vasa's The Vision of Vasavadatta, Swapna Vasavattam, and Harsha's The Delight of Snakes, Nagananda are exceptions. Performance space. The theatre buildings of Kudiyattam are unique structures in that they are the only permanent indigenous theatre architecture that India has produced. At least 9 structures survive in the temples of North and South Central Kerala. Two are in an advanced state of ruin and several others border on severe decay. All share common features, but each has its own. The largest, most impressive and frequent use of the temple of Trishur. The of the building is 70 by 55. Just in size, center of the which has an interior approximately 67 by 54. The smallest use of the temple of Vayu by 24. കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. Temple theatre called 500 and inside the ideal theatre described costumes and setting and lighting are not
എന്തോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. രാജമാഷ കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്ന് ഇടപെടൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, കേൾക്കണില്ല. കേട്ടായിരുന്നു ആദ്യം, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആകണില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലോ. ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു, വല്ല മാറ്റം വരുത്തിയോ? തുടക്കത്തിൽ ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. രാജമാഷ നമുക്ക് ചുരുക്കിയാലോ? സമയം വൈകിയതുകൊണ്ട് ചുരുക്കാം. ആ കുട്ടിയൊരു വിഷമാവോ? ഒരു എന്താ പ്രോബ്ലം? വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കാവോ? ആ ആ ഒന്നുകൂടി സംസാരിക്കൂ. എന്തോ എന്തോ റൂമിൽ എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആണ്, കേൾക്കുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല. The visual spectacle depends on the costumes and makeup. Designs and colors of costumes, ornaments, and headdresses have symbolic meaning and significance, mean to reveal the identity of the characters to the spectators. Careful attention is paid to every detail. For example, the elaborate birds of white paper worn by certain characters, cut and shaped to fit the individual actor's face, are applied with meticulous care with a layer on the layer of a white glue-like substance. The ornaments of wood are painstakingly hand carved by traditional craftsmen and decorated with mirrors and tinsel paper. The costumes are washed by a particular caste of launders to assure the ritual purity. Music. Without rhythm, there would be no Kudiyatam. Every movement, every gesture, and the pace of each verse and bit of dialogue is governed by one of 6 specific different rhythmic patterns. The only time rhythm does not guide the action is when a clown or demon is improvising dialogue. During these intervals, no musical accompaniment is required. Performance structure. Structure of a Kudiyatam performance is radically different from the structure of a typical Western play production. Irrespective of whether the performance is viewed in the orthodox confines of a temple theatre or on the concert stage. Before examining the individual elements in detail, it may be useful to review the general performance pattern. Rituals. Kudiyatam begins and ends with rituals. Well before a temple performance starts, the drummer goes to the sanctorium of the temple, where a priest lights a small oil lamp from the flame burning before the temple deity. Returning to the theater with the lamp, the drummer lights the lamp in the dressing room and eventually lights the large lamp which illuminates show. Thus, the fire which presides over the sacrifice made to the temple deity illuminates the world of the play. Entrance. The entrance of a character is called Purappad. The first evening of the performance is devoted to the entrance of the first character and usually reveals something about the story and his personality. It normally takes little more than an hour to complete. The elements of the entrance are prescribed in the stage manuals of the actors and are not found in the text of the plays. Next evening, a similar preparation pattern is followed. Lamp is lighted, drums are played, same character enters once again, though a different actors may play the role, this time without the accompanying elaborate preliminary ceremonies, and proceed to expand the story through verses and action also prescribed by the stage manuals. This session is known as the elaboration, nirvahana, and may continue for several days. 2 to 3 hours are generally required each evening to perform the elaboration.
Depending on the play, during the third or fourth day, another major character is introduced and performed is in entrance. This may be followed by a day or two in which be performed is elaboration. Several points in the text are explained through the gesture language based on instructions in the staging manuals. For example, when Mandodari Ravana's chief queen is mentioned, Shankukarna digresses from the story by taking the role of the queen and her പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇൻഫ്ലുവൻസ് മാത്രമേ. Okay, ma'am. Kudi means together and Atam means play. Thus, when two or more characters perform together on the stage, Kudiyatam is said to take place. This usually requires a long period of time to complete, longer than any of the previous day of performance. During the Kudiyatam, the act is played in its entirely with the required number of characters making an appearance of the stage to chant the dialogue and verses of the dramatic action. Since the last day is normally the high point of the show, it usually draws a large and enthusiastic crowd. Okay, ma'am. Thank you. विवक्षितमनुक्तं खेदं जनयति अतः अयं लोकस्वभावः वर्तते समयेन बद्धा वयम्. अस्तु विजयकुमारी महोदय, इतः परं चर्चायाः कृते समयः दातव्यः किल? स्वल्पमात्रं तत्र शोभामिश्रमहाभागा पृष्टवती. तत्र गोपिकावर्मा महाभागा कुमारसम्भवात् स्वल्पं तस्य एक्स्प्रेशन् करोति वा इति सा सन्देशं प्रेषितवती. ततो गृहीतं तु इति पद्यस्य किल? गोपिकावर्मा. Sir, namaste, sir. തतो ഗൃഹീതം തു എൻ്റെ പാട്ടില്ല സർ, അതൊന്നും ഐ എം നോട്ട് റെഡി വിത്ത് ദാറ്റ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ശ്ലോകത്തിലെ സ്റ്റാൻസ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വേണമെന്നില്ല. അത് ഓൺലൈനിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല രാജൻ. അതാണ് ഞാൻ പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ഇവർക്ക് അയച്ചു. അതൊക്കെ ഓൺലൈനിൽ അത് എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല രാജൻ. അത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ പോലും ഓൺലൈനിൽ അതിന് ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത് അയച്ചത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. താങ്ക് യു സർ, താങ്ക് യു ഫോർ अण्डर्स्टाण्डिङ्ग्. द्विवेदी महोदयाः, भवतां कृते एकः प्रश्नः. भवतां पितृचरणाः मम स्मारं इदानीम् अत्यन्तं बहुमान्यः जातः. श्रावं च तत्र अलम्भावः इति पदस्य ब्रह्मत्वम् इत्यर्थः उक्तः, प्रमाणमुद्दिष्टं. किन्तु ब्रह्मत्वं कथम् अलङ्कारशास्त्रे आगच्छति इति सन्देहः. यतोहि ब्रह्मास्वादसाहोदर्यं निर्दिष्टमस्ति रसस्य. ब्रह्मत्वं कथमिति चेत् ब्रह्मनिर्विषयकं भवति, रसस्तु सविषयकः भवति. अलङ्कारो भवतु अन्यत् वा भवतु, अलङ्कारशास्त्रं सविषयकं भवति, ब्रह्मत् निर्विषयकं भवति. एवं च अलम्भाव इत्यस्य ब्रह्मत्वमिति अर्थः कथं सङ्गच्छति इति मम प्रश्नः. आचार्याः, द्विवेदी महोदयाः, भवन्तः श्रूयन्ते किल? श्रूयते श्रूयते. कथम् इदानीं मम सन्देहो जातः. अलं पदस्य तत्र अवरकोशे अनेके अर्थाः सन्ति. अलं भूषणपर्याप्तिः व्याप्तिवारणवाचकम्. ब्रह्मत् अस्तु, ब्रह्मत्वम् इति अर्थः तदेव समाधानं तत्र विधीयते. यतोहि निर्विषयकं चेत् अलङ्कारशास्त्रेण सविषयकं तु महान् भेदः वर्तते. किन्तु आस्वाद विषये उभयोरपि समानरूपता, आनंद विषये उभयोरपि समानरूपता. यश्च आनन्दः ब्रह्मास्वादे जायते सैव आनन्दः रसास्वादेपि जायते.
आनन्दविषये नास्ति कश्चन भेदः, यतोहि सम्पूर्णोऽपि भावस्य संसारः प्रातिभासिकः अनित्यः मिथ्यारूपेण स्थितः अनित्यत्वे सत्यपि तत्र सत्यत्वं प्रतिभाति, यतोहि आनन्दांशे भेदो नास्ति नास्ति, आनन्दांशे भेदो नास्ति, किन्तु ब्रह्मत्वं नाम ब्रह्मत्वम् इति यदुच्यते तद् केवल आनन्दांशः नास्ति किल, आनन्दस्वरूपम् अस्ति, असोपि आनन्दांशः, किन्तु ब्रह्मत्वम् इति कथम्, अपि धर्मः चेत् धर्मी कः? आचार्यः श्रूयते शृणोमि। ब्रह्मत्वं नाम ब्रह्मानन्द, यथा सदाशिव महोदयेन उक्तं ब्रह्मानन्दे एव सादृश्यं, न तु ब्रह्म अनुभवे। अत एव काव्य आनन्दः काव्यास्वादः न तु ब्रह्मानन्द एव अभेदत्वेन न कल्प्यते, ब्रह्मानन्द सहोदर इत्येव उच्यते। सहोदरश्च तुल्यमित्यर्थः, तुल्यत्वं च तत्र सोपाधिकत्वेन भाव पदव्यां नीतानां विभावादीनाम् अपि तत्र आस्वादः भवति इति कारणात्। एवञ्च आनन्दांशे एव तुल्यत्वं, न तु स्वरूप अंशे इति मन्ये। सत्यं, आचार्य मम्मटेन उक्तं तदनन्तरमेव रसास्वादन समुद्भूतं विगलित वेद्यान्तरम् आनन्दम्। अस्तु, तत्र सन्देहो नास्ति, किन्तु मिथ्यात्वप्रसिद्धिः स्यात्, मिथ्यात्वप्रसिद्धिः स्यात्। सम्पूर्णमपि सर्वेपि विषयाः मिथ्याः, सर्वेपि विषयाः अनित्याः। आनन्दमयत्वं ब्रह्मणः सत्यमस्ति, आस्वादविषये नास्ति भेदः। आस्वादविषये न केवल अस्माभिः चर्चा क्रियते, आस्वादविषये अभेदो वर्तते, किन्तु ब्रह्मत्वं कथमिति मम प्रश्नः। तत्र एका पङ्क्तिः अग्निपुराणे उपलभ्यते, एकं पद्यम्। अग्निपुराणं तत्र पण्डिताजी उक्तं किल, अश्रद्धेयमेव इति किं वाक्यमस्ति? न श्रद्धेयं, पुराणस्य आगमरूपता सर्वैरपि स्वीक्रियते, एतादृशः दुराग्रहः अस्माभिर्न करणीयः। तथा अलमिति पदस्य आगमरूपता सर्वैरपि स्वीक्रियते सम्पूर्णायाम्। अलम् पदस्य एवञ्च अग्निपुराणे सर्वेषामेव शास्त्राणां तत्र संक्षेपतया प्रतिपादनं वर्तते। अस्तु, ब्रह्मत्वम् अध्यायाः अलङ्कारशास्त्रमधिकृत्य वर्तन्ते, तत्र अहङ्कारो निरूपितः इति उच्यते। ब्रह्मत्वं न कथं सङ्गच्छति मम तात्पर्यं। ब्रह्मानन्द सहोदरत्वं सङ्गच्छते, सङ्गच्छते, ओके, किन्तु ब्रह्मत्वम् इति यद् उक्तं तत्र अलं पदस्य ब्रह्मेति अर्थः अस्ति, प्रमाणं दीयते, तत्र प्रमाणं दीयते, अग्निपुराणस्य कारिका अस्ति, अलं पदस्य। अस्तु, किन्तु ब्रह्मत्वं तत्र वर्तते, अलं पदस्य ब्रह्मापरपर्यायता, ब्रह्म इति पदस्य पर्यायत्वेन अलं पदस्य तत्र प्रयोगः स्वीक्रियते, खलु अलं भावः इति ब्रह्मत्वम् इति कथम्, अलङ्कारः इति प्रयोगः अस्ति, अलं भावः इति कथम्? अलं भावः पर्याप्तता, पूर्णता, आनन्दस्य पूर्णता, अलं भूषण पर्याप्तिः व्याप्ति वारण वाचकम् इत्येते पर्यायाः अमरकोशे सन्ति। भावपदस्य कोऽर्थः? भावपदस्य चेतसि जायमानः कश्चन स्पन्द विशेषः, और तेन ब्रह्मत्वम् इति कथं भवति? भावार्थक प्रत्ययः प्रत्ययो अस्ति, अलं भाव नाम ब्रह्मत्वं कथं सङ्गच्छते? भावो हि नाम अलं रूपता, अङ्गीक्रियते, किन्तु भवद्भिः त्वप्रत्ययः निर्दिष्टः, भावार्थे त्वप्रत्ययः, ब्रह्मत्वमिति निर्दिष्टः।
किं तत्र रसगंगाधरकारेण किम् उच्यते? रसश्चित् भावसंयुता। स्थायी एव रसः, स्थायी विशिष्टश्चिदेव रसः। न मम अयं प्रश्नः भवद्भिः अलं भावोनं ब्रह्मत्वम् इत्युक्तं भावपदस्य तत्र त्वप्रत्ययार्थः उक्तः, तस्य भावस्ततलसूत्रेण त्वप्रत्ययः एवं ब्रह्मत्वम् इति उक्तं। भावः नाम इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते विभावादिभावः, किन्तु त्वप्रत्ययः कथं भवद्भिः निर्दिष्टः? त्वप्रत्ययस्य प्रयोगो मया न कृतः। अलम भावो ब्रह्मत्वमिति ब्रह्मानंद सहोदरत्वं मया उक्तं। न अत्र अलं भावः ब्रह्मत्वम् इत्युक्तं। न अलम ब्रह्म इति उक्तम्। अस्तु अग्रे। अलम ब्रह्म इति महावाक्यं, यथा अहं ब्रह्म इति महावाक्यं तथैव साहित्यशास्त्रे अलम ब्रह्म इति महावाक्यं विधिचरणैः प्रवर्तितम्। चिन्ता नास्ति। एवञ्च कस्तत्र लाभः? साहित्यस्य या भूमिका, दर्शनस्य या भूमिका, सा एव भूमिका साहित्यस्य। उभयोरपि अङ्गीक्रियते, किन्तु अलं भावो नाम क्षम्यताम्, शृणोमि, उभयोरपि एक एव उत्स। कथं तावत् उभयोः लक्ष्यं भिन्नं? यत्तु लक्ष्यं दर्शनस्य वर्तते तदेव लक्ष्यं साहित्यस्यापि भवति। अङ्गीक्रियते, सर्वैरङ्गीक्रियते। अनेन अलम ब्रह्म इति महावाक्येन साहित्यस्यापि लक्ष्यं तदेव यत्तु लक्ष्यं दर्शनस्य। एवञ्च आनन्दविषये न भिद्यते। अलङ्कारार्थकः अलं भावशब्दः न संगच्छते, धर्मार्थं न संगच्छते। एष भ्रमः ध्वनिवादिभिः समुत्पादितः, रुद्रटादिभिः नास्ति। रुद्रटः सौन्दर्यमलङ्कारः इति तु वामनस्य वचनं। सौन्दर्यमलङ्कारस्य कथयति। सौन्दर्यमिति सर्वेष्वपि काव्यतत्त्वेषु व्याप्तं वर्तते। यत्र कुत्रापि सौन्दर्यं तत्र अलं पदवाच्यता, तत्र अलङ्कारपदवाच्यता। तत्र अलङ्कृतिः अलङ्कारः न तु अलङ्क्रियते अनेन इति। अलङ्कृतिरलङ्कारः अस्ति, अलं भावो हि अलङ्कारः इत्यपि अस्ति। अलं भावो हि अलङ्कारः यदि अस्माभिः स्वीक्रियते तर्हि सर्वाण्यपि काव्यतत्त्वानि अलङ्कारपदवाच्यानि। रसस्यापि अलङ्कार्यता। सौन्दर्यं विना रसः न भवति किल, प्राधान्यस्य प्रश्नोऽपि न जायते। अस्तु, इदानीं समाप्तप्रायः। अन्येषां कृते अवसरः दीयते। अवसरे वद। हि वाक्यार्थविचारगोष्ठी नास्ति, अतः अग्रे सार्यताम्। एवञ्च ये सुरेश महाभागैः यदुक्तं तत्र वाक्यार्थरूपता पदार्थरूपता च, तत्र मया उच्यते यद् चत्वारोऽपि अभिनयाः नाट्ये भवन्ति, आङ्गिकं वाचिकं चैव आहार्यं सात्विकं तथा। नृत्ये पुनः वाचिकस्य अभावः अतएव पदार्थरूपता। नृत्ये पुनः वाचिकस्य सात्विकस्य द्वयोरपि अभावः अतएव तत्र पदार्थरूपता। वाक्यार्थरूपता नाट्ये भवति, चतुर्णामपि अभिनयानाम् उपस्थितिः, अतएव त्रयोपि प्रकाराः अभिनयेन युक्ताः सन्ति, कुत्रापि अभिनयस्य अभावः नास्ति। अतएव वाक्यार्थरूपता पदार्थरूपता च एवं प्रकारेण आचार्यैः विभज्यते। करे शोभा कुछ। अलम पदस्य अर्थः पर्याप्तिः, संतुष्टिः, तृप्तिः, पूर्णता इति अत्र गृह्यते। तत् मया निवेदितव्यम्। द्विवेदी महोदयाः, जी भवतः प्रति एषः प्रश्नः। जी श्रूयते। कृपया भवत्या पुनः उच्यताम्।
शोभा बोलो। शोभा महोदय पुनः उच्यतामिति। तत्र अलं ब्रह्म इत्यत्र अलं पदस्य योऽर्थः सः स्पष्टीकरणीयः इति कृत्वा मया उक्तम्। अलं पर्याप्तिः, सन्तुष्टिः, पूर्तिः इति पर्याप्तिरित्यर्थः वर्तते। तत्र अलङ्कारपदे यत् अलं पदं वर्तते ततः भिन्नम् एव अत्र प्रतिपाद्यं वर्तते। अलम् इति पर्याप्तिः, पूर्णता। शृण्वन्तु तावत् रसगङ्गाधरे आचार्येण उच्यते भग्नावर्णा चिदेव रसः। यावत् प्रभृति आवरणस्य भङ्गो न जायते तावत् प्रति रसप्रतीतिर्न भवति। एवञ्च आनन्दः नास्ति आरोपितः कश्चन धर्मः। आनन्दस्तु चैतन्यस्वरूपमेव वर्तते, तस्य उद्घाटनं भवति। कथम् उद्घाटनं भवति? विभावानुभाव व्यभिचाररूपेण या सामग्री उपस्थाप्यते काव्येन तस्याः आस्वादेन आनन्दस्य उद्घाटनं भवति। अतएव भग्नावर्णा चिदेव रस इत्यस्ति अन्तिमः सिद्धान्तः रसगङ्गाधरकारस्य। तथा नास्ति, रत्याद्यवच्छिन्ना भग्नावर्णा चिदस्ति। हाँ, रत्याद्यवच्छिन्ना एवं च रत्यादयस्तत्र संस्कार विशेषणरूपेण प्रकारदे भासते, प्रकारदे भासते जी। रत्यादि प्रकारक चित् विशेषिक एवं च ब्रह्मणि तथा नास्ति इति वयम् उक्तम्। निष्प्रकारकं ब्रह्म अस्ति। न एकस्तत्र ब्रह्म वर्तते, ब्रह्मतत्त्वं तत्र समष्टिरूपेण चैतन्यम् अस्ति, किन्तु तत्र निष्प्रकारकम् अस्ति वेदान्तिनां ब्रह्म। सगुणः साकारः वर्तते। तदेव उच्यते मया। शोभा महत्याः तत्र प्रश्नस्य उत्तरं पर्याप्तिः वर्तते, आनन्दस्य पर्याप्तिः। मया तु उक्तमेव अमरकोशे अलम भूषण पर्याप्तिः व्याप्तिवारणवाचकम्। जैसे अलम मल्लो मल्लाय, अलम दैत्येभ्यो हरिरलम, अर्थात पर्याप्त अर्थे। अलम भोजनेन तृप्तिः संजाता अतः अलम भोजनेन, अलम विवादेन, अतः परम यदि विवादो क्रियते तर्हि हानिर्भविष्यति। तो पर्याप्ति रूपेण अलम पदस्य पर्याप्ति इति अर्थः सर्वत्रैव स्वीक्रियते। कारक प्रकरणे भी वर्तते, लोके भी वर्तते। पर्याप्तिरपि अर्थः अस्तु। अग्रे आनन्दस्य पर्याप्ति, आनन्दस्य पूर्णता। अग्रे कश्चन सन्देहो वा अग्रे क्रियताम्? गोपिका सकाशे भवता कस्य प्रश्नः पृष्टो वा मध्ये? गोपिका भगिन्याः अत्यन्तं प्रभावपूर्णं सत्रमासीत्, किन्तु तत्र जिज्ञासा वर्तते यत्र तया गृहीतानुमिगाङ्गनाभ्य तत् यद् कुमारसम्भवस्य यत् पदमधिकृत्य अत्र भवत्या संस्कृतं श्रोतुं न शक्नोषि। Your session was very great, ma'am. And because I am Sanskrit student, I want to see the performance of Kumara Sambhav. I will record it and send it to you. Okay. I will do that. Yeah. Please SMS me my number, your number, I will send it to you. Okay. I will put it in the chat, my number. Yeah. And we are connected with Bharatanatyam Shaili. My daughters are students of Bharatanatyam. Both are Visharad in Bharatanatyam. So it was really very great. And she was also watching, my daughter was also watching your session. Natyasastra, we were not exposed to Natyasastra much in the beginning stages. But now we are learning Natyasastra so that we can incorporate that all this into nuances into Mohiniyattam. Because early stage itself, Dr. Padma Subramaniam had worked with Natyasastra. Yeah, we know, ma'am. Yeah, but we she is a great scholar. Yeah, we didn't do that. We are learning. Okay, next. महोदय इदानीं समापयामः।
समापयामः महोदय। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। महान् सन्तोषः। अद्य सप्ताहात्मक राष्ट्रीय संगोष्ठ्याः षष्ठे सुदिने आश्चर्यकरम् आसीत्। सर्वेषामपि विषयप्रस्तावाः। प्रथमं तावत् अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवद्भ्यः प्रोफेसर् राजन् एण्णाळि महाभागेभ्यः कार्तज्ञं व्याहरामि। ये अनारोग्यस्य क्लेशम् अविगणय्य पूर्णसमयं यावत् उपस्थिताः आसन्। पुनः पुनः अपि प्रणामपूर्वकं धन्यवादाः महाभागाः। धन्योस्मि। विश्वविश्रुताः साहित्यकाराः आलङ्कारिकाः स्वर्गीय रेवाप्रसाद द्विवेदी महोदयाः सर्वेपि जानन्ति एव। तेषां पुत्रमणयः सदाशिवकुमार द्विवेदी महाशयाः उपस्थाय स्वीयान् विचारान् मण्डितवन्तः। परह्यः अत्र समागताः विषयोपस्थापनम् अकुर्वन् ഡോക്ടർ ശോഭാ മിശ്ര മഹാഭാഗാഹ നമ്മളെല്ലാവരും വേദിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ കാണുന്നുണ്ട്, ഓൺലൈനിലൂടെ കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള രണ്ടുപേര്, ഡോക്ടർ ശോഭാ മിശ്ര അതുപോലെ പ്രൊഫസർ സദാശിവകുമാർ മഹാശയാഹ അപ്പി. അത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടുപേരും ആ പ്രഗത്ഭനായിട്ടുള്ള അച്ഛന്റെ ആ രണ്ട് സന്തതികൾ രണ്ടുപേരുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വളരെ വളരെ ധന്യതയാണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ആത്മാവൈ പുത്രനാമാസി. സത്യം, പിതാവൈ പുത്രനാമാസി ഇത്യപി ഭവതി ഖലു. മഹാനാനന്ദः. ധന്യവാदाः पुनः 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 अपि धन्यवादाः महाभागाः। अस्माकं परमसौभाग्यमिति मन्ये। तेभ्यः पुनः पुनः अपि धन्यवादान् समर्पयामि। अत्र रूपकाणाम् उपरूपकाणां च विषये गभीरचिन्तनम् उपस्थापितवन्तः നീലകണ്ഠൻ, ഡോക്ടർ നീലകണ്ഠൻ മഹാഭാഗാഹ. നമുക്കറിയാം നിത്യോത്സാഹിയായിട്ടുള്ള മാഷ്. നമ്മളെ എപ്പോഴും ആരെ കണ്ടാലും ശരി മാഷ് വെറുതെ വിടുകയില്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ എപ്പോഴും പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ മാഷ് ആദ്യം മുതൽ തന്നെ മാഷിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ശോഭാ മിശ്ര മഹാഭാഗയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മാതിരി ശോഭാ മിശ്ര മഹാഭാഗയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും മലയാളം വരുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ലൈഡുകളൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നീലകണ്ഠ മാഷ് എല്ലാ ദിവസവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മാഷിന്റെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള മാഷ്. മഹോദയേഭ്യഃ അപി കേരള വിശ്വവിദ്യാലയस्य സംസ്കൃത വിഭാഗस्य പക്ഷतः ധന്യവാദാन् സമർപ്പയാമി. ധന്യവാദാः മഹാഭാഗാः. സ്വശിഷ്യാണാം സഹായേന, നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജിയുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടമാണ്. സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരെ പ്രയാസമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കലാരൂപത്തെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും എടുത്തിട്ട് അത് ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുക. തസ്മാദേവ ശിഷ്യാണാം സഹായേന മോഹിനിയാട്ടെ നാട്യശാസ്ത്ര പ്രഭാവः ഇത്യസ്മിन् വിഷये അത്യത്ഭുതകരം ഉപസ്ഥാപനം കൃതവത്യः. നമുക്കൊക്കെ പ്രിയങ്കരിയായിട്ടുള്ള ഗോപിക വർമ്മ, മലയാളത്തോടെ പറയാം എന്നാലേ മാഡത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമാവുള്ളൂ. ഗോപിക വർമ്മ മഹാഭാഗാഹ വളരെ ഹൃദ്യമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അതെത്ര ആസ്വദിച്ചിട്ടും സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മതിയായില്ല. ആ സമയത്തിന്റെ കുറവ് കാരണം മാത്രമാണ് അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുപോയത്. ഇപ്പം ശോഭാ മിശ്ര മാഡം ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും എനിക്ക് സ്പെഷ്യലി മെസ്സേജ് ഇട്ടു, ഒന്ന് അവതരിപ്പിച്ച് കാണിക്കൂ, പിന്നെ കുമാരസംഭവത്തിലെ ഒരു ഭാഗം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഇട്ടു. നീലകണ്ഠ മാഷ് പറഞ്ഞ മാതിരി പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ നേരിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് പക്ക ആവില്ല എന്നതുകൊണ്ടും സമയത്തിന്റെ കുറവ് കൊണ്ടുമാണ് നമുക്ക് എത്ര ആസ്വദിച്ചിട്ടും മതിയായിട്ടില്ല. മാഡത്തിന് മാത്രമല്ല, മാഡത്തോടൊപ്പം ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എത്ര ആത്മാർത്ഥതയായിട്ടാണ് ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് അത് അവതരിപ്പിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തന്നത്. അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പേരെടുത്ത് നന്ദി പറയാനാവില്ലെങ്കിൽ പോലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ
നമ്മുടെ സർവകലാശാലയുടെ പേരിൽ, സംസ്കൃത വിഭാഗത്തിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരും ഹൃദ്യമായിട്ട് ആസ്വദിച്ചു. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നമ്മൾ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ധന്യവാദാഹ. ഡോക്ടർ ജി സുരേഷ് മഹാശയः अत्र मैलापुर संस्कृत महाविद्यालयस्य साहित्यविभागे സഹാചാര്യരൂപേണ കാര്യം കുറുവന്തി. നമ്മളൊക്കെ കേട്ടതാണ്. എത്ര അനർഗളമായിട്ടാണ് ആ ഒരു ഭാഷണത്തിന് ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഒരിടത്തും ഒരു തടസ്സമില്ല. അത്ര അനർഗളമായിട്ട് അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്നുമാണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയിക്കുകയുണ്ടായത്. മിത്രവര്യേഭ്യഃ डॉक्टर जी सुरेश महाभागेभ्यः अपि अत्र उपस्थितस्य एकैकस्य अपि पक्षतः तथा केरल विश्वविद्यालयस्य तथा संस्कृत विभागस्य पक्षतः अपि धन्यवादान् समर्पयामि. श्रीमती सुगीषा, നമുക്കറിയാം സുഗീഷ ശോധഛാത്ര ഭവതി. ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ആ ഒരു വലിയ ഒരു ഇഷ്ടം കാരണം സുഗീഷയുടെ ഒരു പേപ്പറും കൂടി ഇതിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുഗീഷയും നമ്മളുടെ ഒപ്പം പങ്കെടുത്തു. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ തടസ്സം ഉണ്ടായെങ്കിലും വളരെ ഗൗരവമേറിയ ഒരു വിഷയം അത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പം ആ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാൻ സന്മനസ് കാട്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രീമതി സുഗീഷ കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷക ഛാത്രയാണ്. സുഗീഷായെ അപ്പി ധന്യവാദാഹ വിതീര്യന്തേ മയ. ഏ കാലവിളംബം അപ്പി അപശ്യന്തഃ, അതാണ് പറയേണ്ടത്. 10:45 മിക്കവാറും എല്ലാവരും കയറിയതാണ്. ഏകദേശം 2:30 മണിയായി. എന്നിട്ട് കൂടെ സജീവമായിട്ട് അല്ലെ, ബുഭുക്ഷിതം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല, വിശപ്പൊരു വിഷയമല്ല എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ സദാശിവ മഹാഭാഗ സദൃശാഹ, ശോഭാമിശ്ര മഹാഭാഗ സദൃശാഹ, എണ്ണാഴി രാജൻ മഹാശയ, വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന്, പിന്നെ ഗംഗാധരൻ മാഷ് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്രയോ പേര്, നടേശൻ മാഷ്, എത്രയോ പേര് एवं संस्कृत विभिन्नेभ्यः संस्कृत महाविद्यालयेभ्यः अध्यापकाः, छात्राः तथा इतर संस्कृत बान्धवाः सर्वेपि उपस्थिताः आसन्. तेभ्यः ज्येष्ठेभ्यः श्रेष्ठेभ्यः सर्वेभ्यः अपि पुनः पुनः अपि धन्यवादान् समर्पयामि. നാളെ രാവിലെ 11 മണി 11 o'clock എന്നുള്ള സമയത്തിന് ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. 11 वादने एक ओपन डिफेन्स भवति श्रीमद् भागवते पर्यावरण परिरक्षणम् इत्यस्मिन् विषये at 11 o'clock tomorrow. तस्मात् अस्माकं संगोष्ठ्याः अन्तिमः कार्यक्रमः 4 वादने भविष्यति. अस्माकम् आचार्यवर्याः डॉक्टर NP उण्णि महाभागाः एव तत्र प्रमुखतया भागं स्वीकुर्वन्ति. एवमेव डॉक्टर श्री C राजेन्द्र महाभागाः विश्रुताः एव. डॉक्टर NP महाभागाः कालडि श्रीशंकराचार्य सर्वकलाशालायाः भूतपूर्व वैस् चान्सलर् रूपेण कार्यं कृतवन्तः. विख्याताः एव. द्वयोः परिचयनस्य आवश्यकता एव नास्ति. परम् अस्माकं विभागाध्यक्ष डॉक्टर CA शैला महाभागा अपि अत्र समुपस्थिताः भविष्यति. एवं भागभाजिनः ये सन्ति तेषां सर्वेषामपि अभिप्रायं कथयितुमपि वेळा भविष्यति. तस्मात् सर्वेभ्यः अपि पुनः पुनः सर्वेषां पादकमलेषु प्रणमाम्यहम्. एकनिमिषं यावत् वीडियो ऑन कुर्वन्ति चेत् एक स्क्रीन्शॉट् अपि कर्तुं शक्यते इति उक्त्वा पुनः पुनः अपि धन्यवादान् वितीर्य विरम्यते जनः. धन्यवादाः. अधुना अयं कार्यक्रमः समाप्तः. शान्तिमन्त्रं भवति महोदय. अस्तु. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. धन्यवादाः. अस्तु, पुनर्मिलामः. सर्वेभ्यः नमस्काराः.